Good evening, welcome back. Okay, last class we started the two-port networks and we have seen the basics of two-port networks. Out of the four variables V1, V2, I1, I2, we can consider two variables as independent at a time. Okay, so selection of two variables out of four we can do in 4C2, nothing but six ways. That's why we have six set of parameters, right? Okay, that's why we have six set of parameters. Notice here, okay, in the morning we have seen these things. What do you mean port pair of terminals where we can apply excitation or we can take the response. Okay, if it is having a pair of such ports, then it is called as a two-port network. Okay, right. Out of these four variables here, we can select two variables as independent in 4C to nothing but six ways. Okay, networks, yeah, types of networks. Networks can be categorized as symmetrical networks and reciprocal networks. What do you mean symmetrical network? The network looks exactly the same whether it is viewed from either input port or output port. That is called a symmetrical network, otherwise asymmetrical network. Or bisect this network, okay, look from this one, okay. If the network looks exactly the same, then it is called symmetrical, otherwise asymmetrical. Next, what is a reciprocal network? If the network obeys the reciprocity theorem, then it is known as reciprocal network. Which networks will obey reciprocity theorem? All linear, passive bilateral networks. Nothing but elements. What are the elements here? Resistor, inductor, capacitors. Ideal transformer as elements only. They'll obey this reciprocity theorem. Okay, right. Then we have seen the parameters. Okay, what are the Z parameters? Governing equations among the parameters. Here Z parameters, okay, V1, V2 are the dependent variables, I1, I2 is the independent variable. Okay, right, if you expand this one, this is the governing equations. Okay, then we define individually what is each parameter Z11, Z12, Z21, Z22. Okay, what is condition for symmetry, what is the condition for reciprocity. Okay, Z11 equal to Z22 is a condition for symmetry and Z12 equal to Z21 is a condition for reciprocity. And I showed you the condition for reciprocity. Okay, we have taken a generalized network, okay, whose Z parameters are Z11, Z12, Z21, Z22. Applied the excitation at the input side Vs, okay, shorted the output elements, okay, we got the response I dash, okay, right. Next, yeah, okay, I got the response I dash as Vs into Z21 by mod Z. Right now, even interchange the source from input elements to the output elements. If I apply the excitation here, okay, I go shorted these elements, I got the response I double dash. Then what is this I double dash? This is the I double dash. Okay. And according to reciprocity theorem, I dash should be equal to I double dash. Okay. Then this is the way how I got this condition Z12 equal Z21. Okay. Then we have seen the other parameters, Y parameters, also known as short circuited parameters or admittance parameters. Okay. These are the governing equations I1, I2 as function of V1, V2. Okay. Condition for symmetry, condition for reciprocity. Transmission parameters. Okay, transmission parameters also known as T parameters or ABCD parameters. Here V1, V2. Okay, V1 I1 as a function of V2 minus I2. Okay, why we have to consider minus sign? Actually, these are used in power systems in cascading stages. Okay, output of this stage is given as input of next stage. Okay, our representation of two-port network here, this is V1, this is I1, this is V2, this is I2 entering the second port. While giving this as a when this is connected as the output, okay, then the output is connected to the input of next stage. It seems like this is V2, this I2 seems like minus I2 here. Okay, that's why we are taken minus I2. Right, this is the here also defined everything symmetry condition here A equal to T. Okay, condition for reciprocity determinant should be equal to 1. AD minus BC equal to 1. Inverse transmission parameters or T dash parameters. Okay, these are the T dash parameters. Okay, these are also known as the small ABCD parameters. These are the governing equations here. Condition for symmetry. Okay, A dash equal to T dash. Condition for reciprocity determinant equal to 1. Okay, H parameters, very important parameters while analyzing the BJTs. Okay, hybrid parameters. Okay, here V1 I2 as function of I1 V2. Okay, here dependent variables, independent variables. Okay, here this independent. Okay, these are the independent variables I1 V2. Okay, right. These are the governing equations. Since this parameters giving the information about input impedance, output impedance, admittance, okay, forward current gain, reverse voltage gain. Okay, that's why these parameters are also known as hybrid parameters. Okay, the condition for symmetry are
Okay, determinant equal to 1. Condition for reciprocity h12 equal to minus h21. Okay, then G parameters. Okay, these are the G parameters. So reverse to the H parameters. I1, V2, function of V1, I2. Okay, if you expand and you can define each parameter. Okay, how G11 is defined here. Okay, it's a G11. So G11 is defined as okay, I1 by V1 provided I2 0. Okay. Similarly, G21 this is defined as V2 by V1 provided I2 0. Similarly, okay, similarly, how G12 is defined? G12 is defined as I1 by I2. Okay. I1 by I2 provided okay this V1 equal to 0. V1 equal to 0. Similarly, G22, how this G22 is defined from this expressions here, very good. Okay, Sandhya, very good. Okay, Bhavani, good evening. Sandhya, good evening. Very good, Nana, Sandhya. Okay, this G22, V2 by I2. Okay, this is V2 by I2 provided IB1 equal to 0. Very good. Then here also here, what is the condition for symmetry? Condition for symmetry. Okay, determinant equal to 1. Determinant of G11, G12, G21, G22. Okay, or G11, G22 minus G12, G21 equal to 1. This is a condition for symmetry. Then what is the condition for reciprocity? Okay. What is the condition for reciprocity? Similar way, reciprocity. Okay. Reciprocity G12 equal to minus G21 is a condition for reciprocity. G12 equal to minus G21 is a condition for reciprocity. That's all. Okay. Right. We completed this part. Right. What is the relation among the parameters? How all the parameters are related to each other? Okay. How all the parameters are related to each other? Observe just say how all the parameters are related to each other. If you consider Z and Y parameters, okay, this Y parameters, but Z inverse. Okay, if you consider T dash and T parameters, T dash nothing but T inverse. And if you consider okay G parameters and H parameters, G parameters nothing but H inverse. H inverse. This is the relation among the parameters. Suppose if you have any matrix A, okay, what is the A inverse whole inverse? Okay, if you have any matrix A, what is A inverse whole inverse? Nana? A. Okay, same way, right now, notice here. If I apply inverse on both sides, okay, Y inverse, Z inverse whole inverse, Nana? Z type it. Same way, E Z equal to Y inverse. Okay, T equal to T dash inverse. H equal to G inverse. Okay, same way. Okay, చూస్తే Z parameters అంటే Y inverse, T అంటే T dash inverse, vice versa. Okay, clear? This is the relation among the parameters. Everyone clear? Type in the chat box, if it is clear, and write down. Very good, Nana. It's the relation among the parameters. Okay, right. Very good. Bhavani, very good, Sandhya. Right. Sorry. Take a question. Take a question. The transmission parameters of a two-port network is given as T equal to 2, 3, 1 to each other. Then the network is an reciprocal, symmetrical, okay, non-reciprocal, symmetrical, reciprocal, asymmetrical, non-reciprocal, asymmetrical. Option A, na, B, na, C, na, D. Na. Okay. They given the transmission parameters of a two-port network. They are asking then the network is. Okay, tell me. Then the network is. Chapter.
Okay, very good. Right? The transmission parameters of a two-port network they given like they asking the type of the network. Bhavani, very good. Okay, very good. Sandhya, very good. సరే ఏమి ఇచ్చారు ఇప్పుడు if you observe here ఇలా ఇచ్చారు this ABCD parameters ఇచ్చారు ABCD. Okay. A equal to 2, B equal to 3 if I compare these quotients. C equal to 1, D equal to 2. Okay. What is the condition for symmetry here? Okay. Condition for symmetry. Condition for symmetry A equal to D. Okay. A equal to D కాదా చెక్ చేయండి అమ్మా 2 2. Okay. Right, same. Condition for symmetry very good. Now check it out whether it is reciprocal or kada. Okay, whether it is a reci or not. Okay, reciprocal. What is condition for reciprocity? Determinant of A, B, C, D. Okay, nothing but determinant of 2, 3, 1, 2. This is 4 minus 3, nothing but 1. Determinant equal to 1. Okay, determinant 1 అయితే both semi as well as reci. మీకు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లోనా then what is the right answer అమ్మా? Okay, very good. Okay, very good. Okay. Therefore, what is the right option అమ్మా? A, B, C, D. A, semi as well as reci. A is the right answer. Very good. Very good. Now take the next question. Okay, take the next question. The admittance parameters of a two-port network is y equal to 0, 1 by 2, minus 1 by 2, 1 by 2 most. Then the network is another. Okay, please tell me the answer. The admittance parameters of a two-port network. Admittance parameters. What if admittance parameters ante? Y parameters. Then the network is ఇక్కడ symmetry reci అని అడగట్లా reciprocal plus active passive అడుగుతున్నారు. Passive reci, passive non-reci, active non-reciprocal. They're asking like that. Okay. Tell me the answer. Okay. Right. Okay. Y parameters are given like this. Y parameter. Okay. This seems like a y11. Okay. y11, y12, y21, y22. Okay. Symmetrical గురించి అడగట్లా ఓన్లీ రెసిప్రోకల్ కాదా చెక్ చేసుకోవడం. What is reciprocal condition? y12 should be equal to y21. Okay, y12 should be equal to y21. అవునా? Okay. y12, what's the value of y12? 1 by 2. What is y21? Minus 1 by 2. Same or different? Not equal. Not equal. Okay. Here y12 not equal to y21 కాబట్టి therefore non-reciprocal. The given network is a non-reciprocal. Reciprocal. Non-reciprocal. Okay. Very good అమ్మా భవాని. రైట్ అమ్మా ఇప్పుడు నాన్ రెసిప్రోకల్ కదా మనకు ఒకటి తెలుసు అమ్మా ఆల్ రెసిప్రోకల్ నెట్వర్క్స్ అంటే లీనియర్ ప్యాసివ్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్స్ అంటే ఎలిమెంట్స్ కంటైన్ రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్స్ ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ రెసిప్రోకల్ నెట్వర్క్ అమ్మా ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటాని బట్టి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఆప్షన్స్ బట్టి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్యాసివ్ నెట్వర్క్ అంటే ఇక్కడ వీళ్ళు లీనియర్ బైలేటరల్ గురించి చెప్పట్లా ఓన్లీ ఈ డేటాని బట్టి మనం చెప్పాలంటే ఓన్లీ యాక్టివ్ ప్యాసివ్ డెఫినెట్లీ నాన్ రెసిప్రోకల్ డెఫినెట్లీ షుడ్ బి యాక్టివ్ నెట్వర్క్ ఇక్కడ ఐ కెన్ ఎలిమినేట్ 2 ఆప్షన్స్ ఏంటి ఇది ఏ కాదు ఓకే సి కాదు ఓకే ఏ కాదు సి కాదు ఓకే ఆన్సర్ షుడ్ బి ఐదర్ బి ఆర్ డి అవునా ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాన్ రెసిప్రోకల్ definitely it should be active network then option D is the right answer నాన్ రెసిప్రోకల్ అయింది లీనియర్ బైలేటర్లు వాటి గురించి ఏం మాట్లాడలేదు ఓన్లీ యాక్టివ్ ప్యాసివ్ నుంచి చెప్పాలంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్ నెట్వర్క్ డెఫినెట్లీ నాన్ రెసిప్రోకల్ అందుకే ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్
Okay. Okay. Take this question. ఏమంటున్నారు in a two-port reciprocal network the ratio of output open circuited voltage to the input current is అన్నాడు. In a two-port reciprocal network the ratio of output open circuited voltage to the input current is అన్నాడు. In a two-port reciprocal network the ratio of output open circuited voltage to the input current is right. చెప్పండమ్మా ABCD అని two-port reciprocal network okay the ratio of output open circuited voltage to the input current అన్నారు. ఆ స్టేట్మెంట్స్ చూసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ నాకు two-port నెట్వర్క్ తీసుకుంటే ఇది two-port నెట్వర్క్. ఓకే a two-port reciprocal network the ratio of output open circuited voltage okay అంటే అవుట్పుట్ అంటే ఓపెన్ అంట అవుట్పుట్ ఇస్ ఓపెన్ I2 is 0 okay అంటే దిస్ ఇస్ V2 okay ఇది V1 I1 ఇలా the ratio of output open circuited voltage to the input current అన్నారు. okay నాన్న ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇచ్చిన డేటా ఏంటంటే అవుట్పుట్ ఈస్ ఓపెన్ V2 by I1 ఓకే నాన్న when I2 is 0 అన్నట్టు అవుట్పుట్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ టు ఇన్పుట్ కరెంట్. సరే అమ్మ మీరు ఈ ఆప్షన్స్ చూసి నాకు చెప్పండి నాన్న ఈ ఆప్షన్స్ చూసి ఓకే విచ్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ చెప్పండి. ABCD okay which is the right option. Okay ABCD nana which is the right option nana tell me. Okay out of this చెప్పండి nana which is the correct option. ABCD చెప్పండి nana C సంధ్య C చెప్పింది. ఓకే రైట్ సరే నా ద రేషియో ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ టు ఇన్పుట్ కరెంట్ అని సి చెప్పారు ఒకళ్ళు. చెప్తావా భవాని చెప్తావా? ఓకే ద రేషియో ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ టు ఇన్పుట్ కరెంట్ అన్నారు. రైట్ సరేనా వద్దామమ్మా ఇక్కడ. ఓకే వాళ్ళు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ బట్టి చెప్పాను. సరే ఐ కమ్ బ్యాక్ వెయిట్. ఒక్కసారి మాట వినండి అందరూ వినండి. మనకి ఏం కనిపిస్తుంది ఇందాక వస్తాను మళ్ళీ అక్కడికి వస్తాను. సపోజ్ జెడ్ పారామీటర్స్ ఇచ్చారు అనుకున్నాను. లెటర్స్ జెడ్ పారామీటర్స్ ఆర్ గివెన్ Z11 Z12 Z21 Z22 ఇలా ఇచ్చారు. ఓకే let us try to find the y parameters calculate చేద్దాం. ఓకే y parameters how z parameters and y parameters are related to each other. y parameters nothing but z inverse. ఓకే z inverse. ఓకే నాన్న ఇక్కడ ఒక్కసారి అమ్మ ఓకే సపోజ్ నాన్న నోటీస్ హియర్ ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చారు అనుకున్నా వినండి అమ్మ. ఊరికి మీకోసము ఒక మ్యాట్రిక్స్ అయితే తీసుకుంటాం PQRS అనే మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటాం. దీనికి ఇన్వర్స్ అన్నారు అనుకున్నాను. హౌ టు ఫైండ్ ద ఇన్వర్స్ ఎలా రాయాలి? PQRS అనే మ్యాట్రిక్స్ ఇస్తే హౌ టు ఫైండ్ ఇన్వర్స్ అంటే 1 by డిటర్మినెంట్ చేస్తాను. డిటర్మినెంట్ ఇంటర్చేంజ్ దీస్ టూ ఎలిమెంట్స్. ఓకే ఎస్ ని పిని ఇంటర్చేంజ్ చేయండి. ఎస్ ని పి డైరెక్ట్ రాసేస్తాను. దిస్ ఎస్ పి. ఓకే నెక్స్ట్ అన్న ఎప్పండ్ మైనస్ సైన్ టు క్యూ. ఓకే క్యూకి ఆర్కి మైనస్ సైన్ పెట్టండి. మైనస్ క్యూ మైనస్ ఆర్ and determinant. Okay what is the determinant of these two elements? Determinant anta is a determinant nothing but ps minus qr. Finished. Therefore what is this matrix nana when find out cheyalante s by ps minus qr. okay ila meer divide chese chalu ila rayalsina avasam ledhu. okay this is the nana how to find the inverse of a 2 by 2 matrix. Simple thing. okay ఎప్పుడు ఇన్వర్స్ రాయమంటే సింపుల్ అని ఇలా రాసేయండి ఇన్వర్స్. ఓకే
ఇక్కడ same way, let us try to find the Z inverse. Okay, right, y equal to this y equal to Z inverse అన్నాం కదా, determinant 1 by determinant of Z into ఈ Z22 Z11 ఇంటర్చేంజ్ చేశాను, append minus sign Z12 minus Z21. Okay, right. Okay, this is nothing but your Z22 by determinant of Z minus Z12 by determinant of Z minus Z21 by determinant of Z. Okay, Z11 by determinant of Z. Okay, this is the y parameters. The y parameters. Okay, y parameters అంటే మనకు తెలుసు. Okay, this value is nothing but y11, y12, y21, y22. Okay, now compare the quotient sum. Tell me what is y11 here. Therefore, y11 equal to Z22 by mod Z, determinant of Z. y12 equal to y12 equal to minus Z12 by mod Z. y21 equal to minus Z21 by mod Z. y22 equal to Z11 by mod Z. Okay, that is Z parameter. Y parameters కి Z parameters కి this is the relation. ఓకే అమ్మ, ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, మీరు చెప్పండి. ఓకే అమ్మ, ఇక్కడ చూశారు కదా, యాక్చువల్గా y11 అంటే 1 by Z11. చూసి చెప్పండి, వెదర్ y11 ఈక్వల్ టు 1 by Z11. ఎస్ అనోవా? నో. ఓకే, y11 అంటే 1 by Z11 కాదు. నో. ఓకే, వెరీ గుడ్. హౌ దే రిలేటెడ్ అంటే దిస్ ఇస్ ద వే దే ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్. y11 అంటే Z22 by mod Z. ఓకే, సిమిలర్లీ y12 అంటే 1 by Z12 కాదు. ఓకే, అలాగేనా 1 by Z21 కాదు, ఇది 1 by Z22 కాదు. ఓకే, దీస్ ఆర్ very very important point. They are not related like. అర్థమైందా? క్లియరా? This is the way how y parameters and z parameters are related to each other. Okay, మీరు y11 వచ్చేస్తే 1 by z11 రాయొద్దు, y12 వస్తే 1 by z12 రాయొద్దు మీరు అసలు. ఓకే, క్లియర్? ఓకే, అలా రాయొద్దు. సరేనా? కమ్ బ్యాక్ హియర్ అందరూ. లెట్ us go back to the original problem కి వెళ్తే ఇలా చూడండి అమ్మా, అబ్జర్వ్ హియర్, నోటీస్ హియర్. ఇక్కడ V2 by I1 వచ్చింది ఇందాక. Okay, actually ratio output voltage by input current when output port is open circuited అంటే this parameter nothing but your Z21. yes or no? Z21 చెప్పండి, yes or no? this parameter nothing but your Z21. ఓకే, ఇక్కడ నాకు ఒకసారి చెప్పండి, వెదర్ Z21 అనేది ఈక్వల్ టు 1 by Y21. వెదర్ Z21 అనేది 1 by Y21. నో. ఓకే, అంటే ఇందాక ఒకళ్ళు చెప్పిన ఆన్సర్ తప్పు. ఓకే, సి ఆప్షన్ ఒకరు చెప్పారు. ఓకే, అది తప్పు నాన్న. ఓకే, సంధ్య నువ్వే చెప్పావు సి. ఓకే, ఇట్స్ రాంగ్. ఓకే నాన్న, ఇప్పుడు దెన్ ఇక్కడ మీరు క్వశ్చన్ చూడండి నాన్న. క్వశ్చన్, ఇఫ్ యూ నోటీస్ ద క్వశ్చన్లో ఏమన్నారంటే ఇట్స్ ఏ రెసిప్రోకల్ నెట్వర్క్ కూడా ఇచ్చారే. నేను 2 పోర్ట్ రెసిప్రోకల్ అని వాడే చెప్పేశాడు. ఇట్స్ నెట్వర్క్ ఇస్ ఏ రెసిప్రోకల్ నెట్వర్క్. ఓకే, రెసిప్రోకల్ నెట్వర్క్ ఇచ్చేసారు అంటే వాట్ ఈస్ కండిషన్ ఫర్ రెసిప్రాసిటీ ఇన్ జెడ్ పారామీటర్స్ తీసుకుంటేనా Z12 ఈక్వల్ టు Z21. దిస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు Z12 సిన్స్ నెట్వర్క్ ఇస్ రెసిప్రోకల్. నెట్వర్క్ ఇస్ రెసిప్రోకల్. రెసిప్రోకల్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి Z12 ఈక్వల్ Z21 కదా, Z12 ఈక్వల్ టు Z21. ఆ కండిషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము. దిస్ ఈస్ ద థింగ్. Therefore option D is the right answer for this given question. For the given question, this is the right answer. Okay na?
క్లియర్? ఎవ్రీవన్ క్లియర్? చిన్న క్వశ్చనే. మనం ఏంటంటే క్వశ్చన్ చూసిన వెంటనే ఇలా Z1 వచ్చేసింది. మేబీ 1/Y21 అనుకొని సి ఆప్షన్ పెట్టేస్తాం. ఇట్స్ రాంగ్. ఓకే. రైట్. ఇంకొకసారి ఒక కన్వర్షన్ మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే మీకు కన్వర్షన్ ఒకటి హౌ టు కన్వర్ట్ Z పారామీటర్స్ టు Y పారామీటర్స్ రాశాను. ఇలా వచ్చింది. సిమిలర్లీ ఇంకో కన్వర్షన్ చేద్దాం. ఓకే. హౌ టు కన్వర్టెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్ ఇన్ టర్మ్. ఓకే. ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్ Z పారామీటర్స్ లో మార్చాము. How to convert transmission parameters into Z parameters. Okay. What are the governing equations తీసుకున్నాను? Transmission parameters governing equations. Okay. V1 I1 is a function of A, B, C, D. Okay. V2 I2. V2 minus I2. Okay. And if I expand this one, this is V1 equal to AB2 minus BI2. Again, I1 equal to CB2 minus DI2. Let it be 1, let it be 2. నెక్స్ట్ మనకి Z పారామీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే Z పారామీటర్స్ కి గవర్నింగ్ ఈక్వేషన్స్ V1 V2 as a function of I1 I2. V1 V2 as a function of I1 I2. Okay, this is Z11, Z12, Z21, Z22. Okay, I1 I2. Okay, అంటే in order to express, okay, in order to find the Z parameters calculate చేయండి, we have to express V1 as a function of I1 I2 గా చేయాలి. లేకపోతే V2 as function of I1 I2 అని చేయాలి. V1 as a function of I1 I2 లను రాసుకోండి, or V2 as a function of I1 I2 లను రాయండి. అలా చేయగలిగితే we can find this one. అందుకే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రీఅరేంజ్ దిస్ వన్. ఇక్కడ నోటీస్ హియర్, ఫస్ట్ మీరు ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ V1 ఉంది, బట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ V2 I2 లాగా వచ్చింది. ఓకే, కానీ మనకి I1 I2 లాగా వస్తే వీ కెన్ డిటర్మైన్. లేదు, ఇలా చేయలేం. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ V2 ఉంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ I1 I2 వచ్చింది. ఎస్ సార్, అందుకే ఐఎమ్ టేకింగ్ ది సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, ఈ సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకున్నాను. 2 implies CB2 equal to I1 plus DI2. Okay, or this B2 equal to 1 by C I1 plus D by C I2. ఇలా రాసాను. Let it be equation 3. Okay. Let it be equation 3 అనుకో. Let it be equation 3. పక్కన పెట్టేసేయండి. ఓకే, అలాగే let us convert first equation also in terms of I1 I2 లో కన్వర్ట్ చేసేద్దాం. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటాం. 1 implies 3 in 1 substitute చేయండి. 3 in 1. If I substitute 3 in 1, that implies V1 equal to A V2. V2 అంటే this is the thing minus BI2. ఓకే, V2 అంటే 1 by C I1 plus D by C I2 వచ్చింది. ఓకే, therefore that implies V1 equal to A by C I1 plus AD by C I2 minus BI2 లాగా వచ్చింది. Separating the I1 terms, separating the I2 terms తీసుకున్నాను. A by C I1 plus AD by C minus B I2. Okay, this is V1. Or this V1 equal to A by C I1 plus AD minus BC by C. Okay, I2 లాగా వచ్చింది. I2. Okay, that's nothing but determinant of Tn. Okay, or this V1 equal to ఇలా రాసుకోవచ్చు. A by C I1 plus determinant of T. Okay, by C I2 లా వచ్చింది. Okay, ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే let it be equation 3 అనుకోండి. Equation 4. Okay, let us compare equation 3 ని 4 ని with the standard Z parameters equations తో కంపేర్ చేసుకోండి. Okay, this is equation 3 nana. This is equation 4. Let us compare them with the standard Z parameters equations తో కంపేర్ చేసుకోండి. What are the governing Z parameters equations? V1 V2 as a function of I1 I2. Okay, V1 V2 as a function of I1 I2. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే let us compare these two. ఇక్కడ తీసుకుంటే మీకు ఎలా వచ్చింది? ఇప్పుడు V1 V2 equal to something into I1 I2 లో వచ్చింది.
What is that something ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే okay, this is a by c, this is mod d by c, this is 1 by c, this is d by c. ఇంతే. అంటే దిస్ z11 అంటేనా a by c. Okay. z12 అంటే డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ t by c వచ్చింది. z21 nothing but 1 by c. z22 okay t by c. ఇలా we can convert one parameter to other parameter. Okay. This is converting transmission parameters into z parameters. So convert చేసాం. Okay. This is your z parameter. Okay, your z parameter is nothing but a by c, determinant of t by c, by c, e by c. ఇలా వచ్చింది. క్లియర్? మళ్ళీ క్లియర్ అయితే ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వడము. ఇట్ ఈస్ క్లియర్, రెస్పాండ్ అవ్వడము ఒకసారి. This is the way how to convert one parameters into other parameters. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను. అలా you can do it. Other examples మీరు చేసేసుకోవచ్చు. ఓకే, క్లియర్, రైట్. సరే. Okay, take this one. Determine the transmission parameters for the network shown here. Determine transmission. With the first problem, they are asking us to determine the transmission parameters for this network. Okay, do it. Transmission parameters. ఇప్పుడు షార్ట్ కట్స్ అంతా మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ చెప్తాను. టుడేస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఐ విల్ షో ద షార్ట్ కట్స్. చూసి ఆన్సర్ పెట్టేద్దాం నెట్వర్క్ ఇస్తే. ఓకే, ఫస్ట్ స్టాండర్డ్గా వెళ్దాం. ప్రొసీజర్ ఎలా చేయాలి ఏంటి, ఓపెన్ చేయటం ఏంటి, షార్ట్ చేయటం అంటే ఏంటి. ఓకే, హౌ టు ఫైండ్ ద పారామీటర్స్ విల్ డూ వన్ బై వన్. ఓకే, ఫర్ దిస్ వన్ దే ఆస్కింగ్ us to determine the transmission parameters అంటే T parameters అడుగుతున్నారు. దిస్ ఇస్ ద నెట్వర్క్. For this network they asking us to determine the transmission parameters. Okay, T parameters. First, what are the governing equations of transmission parameters తీసుకుంటే, transmission parameters తీసుకుంటే V1 I1 as a function of V2 minus I2. V2 minus I2. Okay, this is A, B, C, D. Okay. V1 I1 as a function of V2 minus I2. Or, okay, మీకు తెలుసు ఇంకా V1 governing equations అంటే AB2 minus BI2. Okay, I1 equal to CB2 minus DI2. Okay, then define A. Okay, now A define చేయడమ్మా. This is V1 by V2 provided I2 0. Okay, define C nana I1 by V2 provided I2 0. I2 0. Okay, define define B. How this B is defined? B is defined as minus V1 by I2 provided V2 0. Define D. This D is nothing but minus I1 by I2 provided V2 0. Okay, in order to find AC I2 0 చేసుకోండి. Open the second port. In order to determine B and D nana V2 0. What do you mean V2 0 అంటే short the port 2. Okay, short the port. Okay, right, ఇక్కడేమో open port 2. ఇక్కడేమో short port 2. Short port 2. ఓకే, ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి, ఒకసారి షార్ట్ చేయండి. యూ కెన్ డిటర్మైన్ ద పారామీటర్స్. ఓకే, రైట్. ఓకే, చేద్దాం, అది చేయబోతున్నాం. ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే అమ్మా, లెట్ us ఓపెన్ పోర్ట్ 2. ఓపెన్ పోర్ట్ 2. ఓపెన్ పోర్ట్ 2 చేయండి. ఓకే, అంటే ఇక్కడ I2 0. ఓకే, పోర్ట్ 2ని ఓపెన్ చేసినట్టే I2 0 ఆంపియర్. ఓకే, నౌ ద ఓన్లీ కరెంట్ దట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ ఈస్ I1. ఇక్కడ I1 వచ్చింది. ఓకే, ఓన్లీ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ నథింగ్ బట్ I1 ఇది. ఓకే, ఇక్కడ లెట్ us అప్లై KVL ఫర్ దిస్ లూప్ అమ్మా. KVL. If I apply KVL here, KVL apply చేసాను loop A. Okay, KVL to loop A. Minus V1 plus ZA into I1 plus ZB into I1 equal to 0.
or this V1 equal to nana ZA plus ZB into I1. ZA plus ZB into I1. Okay, now how your parameter A is defined V1 by V2. అలాగే how your parameter C is defined I1 కి V2 కి ఒక రిలేషన్ V1 కి V2 కి I1 కి I2 కి ఓకే ఇక్కడ నేనేమనుకుంటున్నాను లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం లీవ్ ఇట్ అలాగే let us apply KVL for the loop 2 loop B the KVL for loop B వేస్తాను KVL for loop B if I apply KVL for loop B వేసాను అనుకో చెప్పండమ్మా minus V2 plus okay ZB into I1 ZB into I1 equal 0 or this V2 equal to ZB I1. Okay, let it be equation 2 ZB into I1. Okay, ZB into I1. Finished. ఇప్పుడు how these parameters are defined చూసుకున్నాం. Okay, how C is defined I1 by V2 ratio. C is defined as I1 by V2. Okay, how this C is defined as I1 by V2 ratio. అదే తీసుకుంటాను I1 by V2 కదా ఓకే మీకు V2 equal ZB into I1 వచ్చింది therefore okay that implies what is I1 by V2 I1 by V2 equal to ZB which is nothing but C parameter is defined like this. Let me see Z's when this port 2 is open okay I1 by V2 nothing but ZB okay right C అయిపోయినా అమ్మా అలాగే ఏ పారామీటర్ ఎలా డిఫైన్ చేశారు V1 by V2 okay when I2 is 0 V1 by V2 నానా ఇక్కడ చూడండి అమ్మా ఈక్వేషన్ 1 V1 equal something into I1 వచ్చింది V2 equal to ZB into I1 వచ్చింది okay in terms of I1 okay take the ratio 1 by 2 okay equation 1 divided by equation 2 V1 by V2 equal to ZA plus ZB into I1 ZA plus ZB I1 divided by ZB by I1 ZB I1 I1 getting cancelled okay I1 getting cancelled and this is your parameter A okay this is a ZA plus a ZB by ZB this is your parameter A ZB by ZB ante 1 okay or this can be rearranged like 1 plus ZA by ZB this is your parameter A అంటే 1 by ZB వచ్చిందా I1 ఓకే 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 ఇక్కడ I1 ఇది ఇందాక I1 by V2 I1 by V2 అంటే 1 by ZB which is nothing but your parameter C parameter C ఇలా వచ్చింది ఓకే 1 plus ZA by ZB okay this is your parameter A parameter A okay right ఇలాగా we have opened the port 2 open చేస్తే ఇలా వచ్చింది okay same way let us short the port 2 and find the other parameters BD okay short the port 2 చేద్దాం let us short port 2 short port 2 port 2 ని షార్ట్ చేస్తాను ఓకే ఇది షార్ట్ చేస్తాను okay V2 వాల్యూ 0 V2 వాల్యూ 0 okay and ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే this ZB and short both are parallel అన్నమాట anything parallel to short circuit అంటే short అవునా this is also 0 volts this is also 0 volts anything parallel to short and short okay దీనికి ఎలిమెంట్ కి does not have any significance here okay ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ నెట్వర్క్ ఎలా ఉంది అప్పుడు okay మీరు ఈ నెట్వర్క్ అబ్జర్వ్ చేస్తే రైట్ నౌ ఇది లేదు okay this does not have any significance right now ఈ నెట్వర్క్ నన అబ్జర్వ్ చేస్తే this is the equivalent right now and here nana if I apply KVL here KVL apply చేశాను okay if I apply KVL here okay minus V1 plus ZA into I1 equal to 0 or V1 equal to ZA into I1 వచ్చింది ఒక రిలేషన్ వచ్చింది okay next nana
Here ikkadamma I1 is flowing in this way, I2 is flowing in this way. I1 flowing in this direction and I2 is flowing in this direction. Okay. Now what is the relation between I1 key, I2 key? I1 flowing this way, I2 flowing this way. Okay, opposite to each other. Okay. I1 equal to minus I2. Okay. Let it be equation 3, equation 4 అనుకుంటున్నాము. Let it be equation 3, let it be equation 4. Okay. Now right now see how these parameters C, B, D are defined. Okay. How these parameters B, D are defined. Notice here. How these parameters B and D are defined. ఓకే. బి చూడండి అమ్మా -i1/2 అవునా? మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే -i1/2. ఓకే. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే 4 ఈక్వేషన్ 4 ఇంప్లైస్ వాట్ ఈస్ -i1/i2 తీసుకుంటేనా నథింగ్ బట్ 1 విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ పారామీటర్ d. ఓకే, విచ్ ఈస్ యువర్ పారామీటర్ d. ఓకే, d we got as 1 వచ్చింది. d we got it as 1. ఓకే. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ మీరు బి మీరు బి చూస్తేనేనా v1 కి i2 కి ఒక రిలేషన్ అమ్మా. v1 కి i2 కి. బట్ హియర్ ఈక్వేషన్ 3 వి గాట్ v1 కి i1 కి వచ్చింది అవునా? లెట్ us substitute 4 in 3. ఓకే, ఈక్వేషన్ 4 in 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే, ఈక్వేషన్ 4 in 3 నా బై సబ్స్టిట్యూట్ 4 in 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దట్ ఇంప్లైస్ v1 equal to za into i1. వాట్ ఇన్ బై i1 అంటే మైనస్ i2. or this v1 equal to minus za into i2, okay, or v1 by i2 minus v1 by i2 equal to za, which is nothing but your parameter. Okay, b, parameter b. Very good, Nana. Parameter b. Okay, అన్ని పారామీటర్స్ వచ్చేసినాయి. ఓకే, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం? ఆల్ పారామీటర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఓకే, రైట్. Therefore, what are the transmission parameters for the given network? Observe చేస్తేనా a, b, c, d. What is a? 1 plus za by zb వచ్చింది. Okay. What is b? za వచ్చింది. What is c? 1 by zb వచ్చింది. What is d? 1. These are the transmission parameters for the given network. ఈ నెట్వర్క్ ఇస్తేనా these are the transmission parameters. Clear everyone? ఇలా ఒక నెట్వర్క్ ఇస్తే ఓపెన్ చేయటం, షార్ట్ చేయటం, ఓకే, ఇలా చేసుకుంటే వెళ్ళాలి. ఫినిష్డ్. రైట్, వెరీ గుడ్. ఇలా ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే చేయొచ్చు. ఓకే, ఒకసారి ఈ రెండు చేయండి. Okay, now take this question, some standard question. Determine the Z parameters for the network shown in figure. Determine Z parameter. Determine Z parameters for the network shown in figure. Determine Z parameters for the network shown in figure. చెప్పండి. Let's check Z parameters అడుగుతున్నారు. ఓకే, సింపుల్. నెట్వర్క్ తీసుకున్నాను. రైట్, నా జస్ట్ అప్లై కేవీఎల్ ఫర్ దిస్ లూప్. నేను కేవీఎల్ టు లూప్ ఏ అప్లై చేస్తాను. కేవీఎల్ టు లూప్ బి, కేవీఎల్ టు లూప్. ఓకే, సరే. మెథడ్ 1 మెథడ్ 1. ఓకే, ఇలా కేవీఎల్ టు లూప్ ఏ అప్లై చేస్తాను. లెట్ us apply KVL. Tell me what is KVL.
ఓకే మైనస్ విఏ వేకి తీసుకుంటే మైనస్ విఏ v1 ప్లస్ జెడ్ఏ నాన్న ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద కరెంట్స్ ఫ్లోయింగ్ అని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కరెంట్స్ ఇక్కడ I1 కరెంట్ వచ్చిందని ఇక్కడ I2 కరెంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ I1 ప్లస్ I2 కరెంట్ is flowing here. Okay, right? I1 plus I2 current is flowing here. Okay. ఒకసారి కేవల్ చెప్పండి అమ్మా దెన్ మైనస్ V1 ప్లస్ ZA ఇంటూ I1 ప్లస్ ZC ఇంటూ I1 ప్లస్ I2 ఈక్వల్ టు 0. వెరీ గుడ్ నాన్న వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఓకే therefore నా ఇక్కడ V1 ఈక్వల్ టు ZA I1 ప్లస్ ZC ఇంటూ I1 ప్లస్ I2 వచ్చింది. సెపరేట్ I1 టర్మ్స్ సెపరేట్ I2 టర్మ్స్ తీసుకుంటేనా ఇక్కడ I1 ఇంటూ ZA ప్లస్ ZC ప్లస్ I2 ఇంటూ ZC ఇలా వచ్చింది. వెరీ గుడ్. Let it be equation 1. Similarly, let us apply KVL for loop B. KVL for loop B. Apply చేస్తే okay minus V2 okay plus ZB into I2 plus ZC into I1 plus I2 equal to 0. Or this V2 equal to ZC I1 plus ZB plus ZC into I2. ఇలా వచ్చిన let it be equation 2 అనుకోండి. Let us compare these two equations with the standard Z parameters equations. మన standard Z parameters equations ఏమున్నాయి? V1 equal to Z11 I1 plus Z12 I2. అలాగే V2 equal to Z21 I1 plus Z22 I2. Standard Z parameters equations తో కంపేర్ చేద్దాం. Compare with them. Okay. ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తే this is one equation 1 equation 2. Okay, equation 1 equation 2. Lies. Okay, Z parameters చెప్పేస్తారు నా. Okay, very good amma. This is na ZA plus ZC. Okay, ఇది ZC. అలాగే నా ఇక్కడ కూడా మీరు కంపేర్ చేస్తే ZC ZB plus ZC వచ్చింది. ZC ZB plus ZC. Okay, so many ohms. These are the Z parameters for the given network. These are the Z parameters for the given network. Very good amma. Yeah, very good. Okay, nana ఇదే క్వశ్చన్ ని let us analyze in different ways. మీకు తెలియాలని చెప్తున్నాను. జస్ట్ మెథడ్ 1 అన్న కేవల్ వేసి చేశారు. ఓకే, సరే మెథడ్ 2 సేమ్ క్వశ్చన్ మెథడ్ 2 మెథడ్ 2 ఓకే మెథడ్ 2 ఏం చేద్దామంటే లెట్ us ఓపెన్ షార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, ఓపెన్ పోర్ట్ 1 ఒకసారి చేద్దాం, ఓపెన్ పోర్ట్ 2 ఒకసారి చేద్దాం. ఓకే, మెథడ్ 2 లెట్ us ఓపెన్ పోర్ట్ 2. ఓపెన్ పోర్ట్ 2 ఓపెన్ చేస్తాను. పోర్ట్ 2 ఇప్పుడు నేను పోర్ట్ 2 ఓపెన్ చేశాను అనుకోనా, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I2? I2 is 0. ఓకే, I2 equal to 0 amperes. ఓపెన్ పోర్ట్ 2 చేస్తే I2 equal to 0 amperes. The only current flowing nothing but I1. The I1. Only current flowing network right now I1. Okay. Now let us apply KVL for loop A, KVL for loop B. Okay. ఇంకా మీరు analyze చేసుకోవటం. Okay. Let us apply KVL for loop A, KVL for loop B. KVL for loop A, KVL for loop B వేస్తాం. Okay. KVL for loop A వేసాను అనుకోండి. Okay, ఉంది minus V1 plus ZA into I1 plus ZC into I1 equal to 0. Therefore, V1 equal to ZA plus ZC into I1. Then what is V1 by I1? We got here nothing but ZA plus ZC, which is nothing but your Z11 parameter. Z11 parameter. KVL for loop B. If you apply KVL for loop B, okay, if you apply KVL for loop B, you apply as minus V2 plus ZB into 0, okay, plus ZC into I1 equal to 0. Okay, or this V2 equal to ZC into I1.
Okay, that implies what is this V2 by I1 ratio? This V2 by I1 ratio nothing but ZC, which is nothing but your Z21. ఇలా parameters వచ్చేస్తాయి. అమ్మ same way, let us open port 1. Open port 1 అంటే I1 equal to 0 ampere. Okay, port 1 నేను ఓపెన్ చేశాను అనుకున్నాము, I1 equal to 0 ampere. Okay, right now when port 1 is open, I1 0. Okay, this is I1 equal to 0. Only current flowing in the network I2. Okay, this is the only current that is flowing in the network. Let us apply KVL for loop C, KVL for loop. Okay, if I apply KVL for loop C, okay, KVL for loop C apply చేస్తాను. C apply చేస్తాను. So, this is minus V1 plus 0 into ZA plus I2 into ZC equal to 0. Okay, this V1 equal to I2 into ZC వచ్చింది. Okay, or V1 by I2 nothing but ZC వచ్చింది, which is nothing but your Z1, which is nothing but your Z12. Okay, this is nothing but your Z12. Similarly, let us apply KVL for loop D. Loop D ki KVL apply చేశాను. KVL for loop D. Okay, minus V2 plus ZB into I2 plus ZC into I2 equal to 0. Or this V2 equal to ZB plus ZC into I2. ZB plus ZC into I2. Okay. Therefore, what is this V2 by I2 ratio? This V2 by I2 nothing but ZB plus ZC, which is nothing but your Z2. Okay. And ఇక్కడ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, see here, when port 2 is open, okay, you got Z11 ZA plus ZC. Okay, అలాగే when port 1 is open, okay, you got Z12 as ZC. When port 2 is open, you got Z21 as ZC. Port 1 is open అయితే you got Z22 as ZB plus ZC. ఇక్కడ కూడా ఓవరాల్ Z పారామీటర్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ZA plus ZC, 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 ZB plus ZC సేమ్ ఇందాక ఎలా వచ్చినాయి అలాగే వచ్చినాయి. ఇలా కన్వెన్షనల్ మెథడ్లో ఇలా అన్న చేయండి, ఓపెన్ షార్ట్ అన్న చేయండి. ఓకే, లేదా డైరెక్ట్గా కేవల్ ఈక్వేషన్స్ వేసుకుంటా గవర్నింగ్ ఈక్వేషన్స్ వచ్చిన ఈక్వేషన్స్ని కంపేర్ విత్ ద స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్స్, కోఎఫిషియెంట్స్ కంపేర్ చేసినాము, డైరెక్ట్ జెడ్ పారామీటర్స్ రాసేయండి, ఇలా చేయండి. ఓకే, రైట్. సరే, క్లియర్ అయితే ఒకసారి చాట్ బాక్స్ క్లియర్ అని రాయండి అమ్మా. Okay, they given some network like this. They're asking us to determine the admittance parameters. Determine admittance parameters. Determine admittance parameters. Determine admittance parameters of the network. Okay. ఈ parameters ఇక్కడ voltage V1 అన్నారు, this is I1 అన్నారు, voltage V2 అన్నారు, this current is I2 flowing here. Determine the admittance parameters. Tell me, what are the admittance parameters of the network? What are the admittance parameters of the network? Okay, Y parameters అడిగారు. Determine the Y parameter. Determine the Y parameter. Very good అమ్మ సంధ్య, వెరీ గుడ్. Y12 ఒకటి తప్పు రాసావు తల్లి, Y12 సైన్ ఏదో మిస్ అయింది, Y12. Okay, let us assume this is a ground. Okay, if this voltage is V1 అయితే ఈ voltage కూడా V1. Okay, yeah, this voltage V2 అయితే this voltage also V2. Okay, V2. Let us apply nodal analysis. Nodal analysis the nodal analysis at V1. If apply nodal analysis at V1, okay, ఇక్కడ చూడమ్మా, నోడల్ ఈక్వేషన్ చెప్పండి. దిస్ కరెంట్ ఇస్ ఎంటరింగ్ ద నోడ్ -I1. ఓకే, -I1. ఇక్కడ వోల్టేజ్ బై ఇంపిడెన్స్ వేసేవాళ్ళం, వోల్టేజ్ బై ఇంపిడెన్స్. ఓకే, కానీ అడ్మిటెన్స్ ఇస్తే ఏం చేయాలి, వోల్టేజ్ ఇంటూ అడ్మిటెన్స్ వేస్తాం, బై ఏ, బై ఏ ప్లస్ V1 మైనస్ V2 ఇంటూ YC. ఓకే, విడిగా ఇంపిడెన్స్ ఉంటే V1 మైనస్ V2 పై ఆ ఇంపిడెన్స్ వేసేవాళ్ళం, ఇప్పుడు అడ్మిటెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇంటూ అడ్మిటెన్స్. ఓకే, దట్ ఇంప్లైస్ I1 ఈక్వల్ టు
Separate v1 terms, separate v2 terms. Ya plus yc, okay, plus v2 into minus yc. Let it be equation 1. Okay. Right. Similarly, let us apply nodal at v2 దగ్గర minus i2 plus v2 into yb plus v2 minus v1 into yc. Okay. Nodal analysis at v2. You apply nodal analysis at v2 దగ్గర వేస్తే minus i2 plus v2 into yb plus v2 minus v1 into yc equal to 0. Okay. Therefore, separate v1 terms, v2 terms separate just now. This vi2 equal to, okay, v1 into minus yc plus v2 into yb plus yc. Okay. Right. Let it be equation 1. Let us compare these two equations with the standard y-parameters equations. Okay, what are the y-parameters equations? I1 equal to y11 v1 plus y12 v2. అలాగే I2 equal to y21 v1 plus y22 v2 కదా. Okay. Let us compare with the standard y-parameters equations. Compare 1 and 2. Okay, 1 and 2. Then implies. చెప్పండి అన్న. Therefore, this I1, I2 తీసుకుంటే something into v1 v2. ఓకే నా క్వశ్చన్స్ ఏమొచ్చినాయి మనకి ఇక్కడ y11 అంటే ya ప్లస్ yc. ఇది సీమ్స్ లైక్ y11, ఇది y12, ఇది y21, y22 లాగా ya ప్లస్ yc మైనస్ yc మైనస్ yc yp ప్లస్ yc ఇలా వచ్చింది. ఈజ్ యువర్ y పారామీటర్ y మ్యాట్రిక్స్. Therefore, y parameters for the given network ya plus yc minus yc minus yc yp plus yc. So many more. ఓకే సంధ్య ఏంటి నువ్వు y12 y21 ప్లస్ yc రాసావు? అదే నేను ఇందాక మిస్టేక్ అంటే అదే మైనస్ yc వస్తాం. ఓకే, these are the standard questions. Standard questions. See, now take this question. Determine h12 comma h21 for the network shown in figure. Okay, tell you no problem, Sandhya. Determine h12 comma h21 for the network shown in figure. Do it. Determine h12 comma h21 for the network shown in figure. Do it, Nana. Determine h12 comma h21 for the network shown in figure. Complete చేసేయండి. h12 comma h21 for the network shown in figure. Answer. What is the value of h12? What is the value of h21? చెప్పండి. What is the value of h12? What is the value of h21? Okay, right. Okay, ఇక్కడ they're asking us to determine the h12 and h21. Right, let us do it. దీనికి షార్ట్ కట్స్ ఏమీ లేవు. ఓకే, మీరు ప్రొసీజర్తోనే వెళ్ళాల్సింది. ఏంటి డైరెక్ట్గా అసలు h12 h2 అని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారంటే మనం ఫస్ట్ గవర్న్ ఈక్వేషన్స్ తీసుకోండి. v1 ఈక్వల్ టు h11 i1 ప్లస్ h12 v2, i2 ఈక్వల్ టు h21 i1 plus h2 v2. ఈ గవర్నింగ్ ఈక్వేషన్స్ అవునా. హౌ యూ డిఫైన్ దిస్ h12 h21 ఎలా డిఫైన్ చేశారు చూసుకోండి. ఓకే ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద h12, okay, this is the h21.
ఇక్కడ H12 how it is defined? V1 by V2 provided I1 0. Okay, H21 మీరు చేస్తున్నానా I2 by I1 provided V2 0. Okay. Not determine H12 చేయాలంటే I1 0. Not determine H21 చేయాలంటే V2 0. Okay. ఇది I1 0, ఇది V2 0. Okay. ఓపెన్ పోర్ట్ 1 చేస్తున్నాను. ఓపెన్ పోర్ట్ 1. పోర్ట్ 1 చేస్తున్నా I1 equal to 0 amperes. Okay. Let us find H12 calculate చేద్దాం. H12. ఈ I1 0 అనుకోండి. Okay. The only current flowing nothing but I2. Okay. This is I2. ఇది కూడా I2. Circuit లో right now I2 is flowing here. Okay, Amma Sandhya, very good. Okay, I2 is flowing here. Then let us apply KVL. Okay. ఇక్కడ KVL ఇక్కడ వేస్తున్నాను. Loop A, KVL loop B కి అప్లై చేస్తాను. KVL for loop A, KVL for loop B. Okay, if I apply KVL for loop A, okay, loop A కి అప్లై చేస్తే very good Nana, very good. Minus V1 plus 0 into R plus I2 into 2R equal to 0. Or this V1 equal to I2 into 2R. Okay, let it be equation 1. KVL for loop B. KVL for loop B apply చేస్తే minus V2 plus 2R into I2. Okay, plus 2R into I2 equal to 0. Or this V2 equal to I2 into 4R. Okay, therefore, okay, how H12 is defined? H12 is defined as V1 by V2 when I2 is 0. I1 is 0. Okay, take the ratio of Nana, equation 1 to equation 2. 1 by 2. 1 divided by 2 plus, okay, this H12 equal to V1 into I2 into 2R divided by I2 into 4R. Okay, this is 1 by 2. This H12 is defined as 1 by 2. Now finished. Okay. H12 1 by 2. H12 we got is 1 by 2. Finished. Okay, now ikkada same ఇందాక ఏం చేసామంటే ఓపెన్ పోర్ట్ 1 చేసి we calculate H12 calculate చేసాం. Okay. Similarly H21 కావాలనుకున్నాను. Short the port 2. Short port 2. Take the ratio I2 by I1 that H21. Okay. Short port 2. Short port 2. Port 2 ని షార్ట్ చేస్తాను. V2 equal 0 volts. Okay. My ఇది షార్ట్ అయిపోయింది. Right now this is 0 volts. ఇక్కడ 0 volts మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే right now this network అబ్జర్వ్ చేస్తే this network అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి. నోటీస్ హియర్ ఎవ్రీవన్. భవానీ ఉన్నావా నువ్వు? ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. రైట్ నా మీ షార్ట్ అయిపోయింది కదా. దిస్ 2R కూడా ఇటు వచ్చేసింది షార్టెడ్ కాబట్టి 2R ఇది షార్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, షార్ట్ అయిపోయింది. దిస్ 2R. ఓకే, దెన్ ఓకే, if this is I1 అనుకుంటే this current flowing here nothing but I2 current is flowing here. Okay, ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది ఏంటంటే this is the current I1. This I1 is seeing two paths, two parallel paths, that two equal parallel paths. How the current is getting divided? How the current is getting divided equally. Okay, to this okay, Bhavani. Okay, this I1 seeing two are parallel, that two equal parallel paths. Equal parallel paths. How the current is getting divided equally. Okay, I1 by 2 here. ఇది కూడా I1 by 2. Then Nana, tell me I2 ki I1 by 2 relation right now opposite to each other. I2 equal to minus I1 by 2. Okay, Nana, then how this H21 is defined? H21 and I2 by I1. Okay, this I2 by I1 equal to H21. So ikkada minus 1 by 2. Okay, minus 1 by 2 for the given. Well, అడిగిన question determine H12 comma H21 for the given network. This is the way we have to do it. Okay, this H12
H21 ఇలా చేయాలి. క్లియర్? ఓకే. సరే. ఒక చిన్న అబ్జర్వేషన్ చూడండి. హియర్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి అబ్జర్వేషన్ నోటీస్ హియర్ ఏంటి నెట్వర్క్ ఇది. ఓకే. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తేనమ్మా నెట్వర్క్. దిస్ నెట్వర్క్ all the elements are resistors. Only resistors are present in the network. Okay. Only resistors are present in the network. Resistive network. Okay. Therefore, resistive network. The resistive network nothing but a network, a passive network, bilateral network. Linear, passive, bilateral network. Linear network, passive network, bilateral network. All linear, passive, bilateral networks, they will obey reciprocity theorem. Plus reciprocal network. Reciprocal network. ఈ reciprocal network కాబట్టి what is the condition for reciprocity? Condition for reciprocity. H parameters లో what is the condition for reciprocity? H12 should be equal to minus H21. ఇప్పుడు H12 ఎంత వచ్చింది మీకు? H12 1/2 వచ్చింది. ఓకే. H21 minus 1/2 వచ్చింది. ఓకే. ఇది 1/2 ఈక్వల్ టు మైనస్ 1/2 వచ్చింది. ఇది ఎక్కడైనా వ్యాలిడే. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ మాట, ఈ క్వశ్చన్కి H12 H21 అడిగితే నో నీడ్ టు ఫైండ్ 2 పారామీటర్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలా నెట్వర్క్ ఇచ్చారు H12 మీరు సరేనా H12 చేశారు. H12 1/2 వచ్చేసింది అనుకోండి. నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ రెసిస్టర్సే, ఆల్ లీనియర్ పాసివ్ బైలేటరల్ నెట్వర్కే, రెసిప్రోకల్ నెట్వర్కే. ఇట్ విల్ ఒబే రెసిప్రాసిటీ థీరం. డైరెక్ట్గా H2 అని అడిగారు అనుకో మైనస్ పెట్టేసి ఆన్సర్ రాసేయండి అంతే. ఓకే. ఇది H12 1/2 వస్తే నో నీడ్ టు ఫైండ్ ద అదర్ థింగ్. ఓకే. అప్పుడు H21 కావాలంటే మైనస్ 1/2 అయిపోయింది, దానికి మైనస్ పెట్టేసి. ఎనీ నెట్వర్క్కి సంధ్య చెప్పు, ఎనీ నెట్వర్క్కి అయినా రెసిప్రోసిటీ. ఎనీ నెట్వర్క్ అంటేనా ఇప్పుడు మీకు డయోడ్ ఉంటే రెసిప్రాసిటీ థీరం వేయకూడదు, అప్లికబుల్ అవుతుందా? చదివాం కదా ఇదంతా, రెసిప్రాసిటీ థీరం చదివాం కదా అన్ని కేసెస్. డయోడ్ ఉంటే రెసిప్రోకల్ కాదు. నెక్స్ట్ మీకు డిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఉన్న రెసిప్రోకల్ కాదు. అన్నీ చెప్పాను కదా అప్పుడు రెసిప్రాసిటీ థీరంలో, అన్నీ చెప్పాను నేను డీటెయిల్డ్గా. ఈవెన్ ఇంటర్చేంజ్ సోర్స్ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్ టు అవుట్పుట్ టెర్మినల్స్ విల్ గెట్ ద సేమ్ రెస్పాన్స్. రెసిప్రాసిటీ థీరం అప్లికబుల్ ఎక్సెప్ట్ సెమీ కండక్టర్స్. మీరు చెప్తున్నా కదా ఎలిమెంట్స్ ఇలా నెట్వర్క్ లో రెసిస్టర్స్ అయినా, ఇండక్టర్స్ అయినా, కెపాసిటర్స్ అయినా, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉన్నా రెసిప్రాసిటీ థీరం అప్లికబులే. ఫస్ట్ నేను చెప్తుంది మాట, అందుకే ఇది క్లియర్ గా. సరేనా? లెట్ us move on to this question. Okay. Determine the impedance parameters for the network shown in figure. Okay. Z parameters అడుగుతున్నాను. Impedance parameters అంటే Z parameters అడిగారు. Okay. Do it. Determine the Z parameters for the network shown in figure. Z parameters అడిగారు. Do it నన్ను అందరూ. Determine Z parameters for the network shown. What are the Z parameters for the network shown? Wait. Okay, right? సరే, ఇక్కడ కూడా దీనికి షార్ట్ కట్ ఏం లేదు. మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఓపెన్ పోర్ట్ 2 చేద్దాం. పోర్ట్ 2 ఓపెన్ చేస్తే I2 వాల్యూ 0. This 0 amperes. Okay. Then the only current flowing in the network I1. I1 flow అవుతుంది. ఈ I1 కి పాత్
for the current flow na, this is one path. Okay, this is another path. I1 current flow అయ్యే path na ఇలా వచ్చింది. Okay, ఒకటి ఇలాగా 1 ohm 3 ohms లో వెళ్ళచ్చు బ్లాక్ కలర్ పాత్, ఇంకోటి నా గ్రీన్ కలర్ పాత్ 3 ohms 1 ohm లో వెళ్ళచ్చు. ఓకే, ఊరికినే వీటికి చిన్న నోటేషన్స్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, లెట్ దిస్ బి I4 అనుకో. ఓకే, లెట్ దిస్ బి I3 అనుకో. I3. ఓకే, ఊరికినే అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ I1 ఇక్కడ మీరు చూడండి అమ్మా, I1 సీయింగ్ ఈ 1+3 అంటే 4 ohms, 3+1 అన్న 4 ohms. ఈ 3+1 అన్న 4 ohms, 1+3 అన్న 4 ohms. ఈ 4 ohms 4 ohms అన్న 4 ohms 4 ohms ఈక్వల్ ప్యారల్ పాత్స్ లాగా ఉన్నాయి. అంటే కరెంట్ ఈస్ గెటింగ్ డివైడెడ్ ఈక్వల్లీ. ఓకే, హౌ దట్ కరెంట్ ఈస్ గెటింగ్ డివైడెడ్ ఈక్వల్లీ? ఓకే, ఇక్కడ I1/2 గా డివైడ్ అవుతుందన్న. ఓకే, ఇది కూడా I1/2 గా డివైడ్ అయింది. I1/2. ఇక్కడ కూడా I1/2, this also I1/2. Current is getting divided equal. Okay, మా సింపుల్ నా జస్ట్ అప్లై KVL టు ఎనీ ఆఫ్ ద లూప్ అమ్మ. మీరు గ్రీన్ కలర్ పాత్ లూప్ వేస్తారో బ్లాక్ కలర్ పాత్ వేస్తే విల్ గెట్ Z11. ఓకే, లెట్స్ అప్లై KVL. మీ ఇష్టం అన్నారు, మీరు బ్లాక్ కలర్ పాత్ వేస్తారంటే ఓకే, KVL వేసాక -V1 + 1 × I3 + 3 × I3 = 0. Okay, this V1 = 4 times of I3. But what is I3 nana? I1/2. Okay, therefore this V1 = 2I1, or V1/I1 = 2 ohms, which is nothing but your Z11. V1/I1 nothing but Z 2 ohms వచ్చేసింది. Done, finished. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదే పాత్కి ఇదే తీసుకుని ఇదే సర్క్యూట్ తీసుకొని ఓకే, నెక్స్ట్ let us try to find the V2/I1 రేషియో చేద్దాం. Z21 క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. Z21 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే Z21 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నేనేం చేస్తానంటే అమ్మా, నోటీస్ హియర్, మీకు ఒక 2 పాత్స్ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి. నోటీస్ హియర్, ఇలాగా వెళ్ళి ఇలా కేబుల్ వేయండి. ఇది ఒక క్లోజ్ లూపే. ఆర్ నోటీస్ హియర్, ఇలా స్టార్ట్ చేసి ఇలా వెళ్ళి ఇలాన కేబుల్ వేయండి. 2 పాత్స్ ఇలాగన కేబుల్ వేయండి. ఓకే, లేదా ఇలాన కేబుల్ వేయండి. సరే, నేనేం చేస్తున్నా అంటే లెట్ us అప్లై KVL ఫర్ దిస్ లూప్. ఇలా అప్లై చేస్తాను KVL. ఓకే, ఇక్కడ ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నోటీస్ హియర్, ఈ బ్లాక్ కలర్ I3 కరెంట్ ఫ్లో అయ్యే పాత్ నోటీస్ హియర్, I3 కరెంట్. ఓకే, ఈ డ్రాప్లెట్స్ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా ప్లస్, ఇది మైనస్ పొలారిటీస్. ఈ గ్రీన్ కలర్ పాత్ I4 కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంటే డ్రాప్లెట్స్ ఇది ప్లస్ మైనస్ ఇక్కడ. ఓకే, ఇది ప్లస్, ఇది మైనస్. ప్లస్ మైనస్. ఓకే, let us apply KVL. KVL అప్లై చేయండి. KVL ఫర్ దిస్ లూప్. ఆరెంజ్ కలర్ పాత్ కి నేను KVL వేస్తాను. -V2 ప్లస్ వాట్ ఈస్ ద డ్రాప్ అక్రాస్ 3 ohms? ఈ పాత్ లో ఇలా వెళ్తున్నాను. ఓకే, డ్రాప్ అక్రాస్ 3 ohms +3 × I1 +3 × I3. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ 1 ohm రెసిస్టర్? 1 ohm రెసిస్టర్ తీసుకుంటే పొలారిటీ ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది చూడండి అమ్మా. ఐఎమ్ డ్రైవింగ్ KVL లైక్ దిస్. 3 × I3 -1 × ఓకే, ఇక్కడ -1 × ఈ కరెంట్ I4 కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ దిస్ వే. -1 × I4 = 0. or this V2 = 3I3 minus I4. What is I3? Okay, I1/2. What is I4? I1/2. Okay, therefore this V2 equal to, okay, you got like a 2/2 I1, or V2 equal to I1, okay, or V2/I1 equal to 1, which is nothing but your Z21. Z21 for the given problem we got like, okay, 1 ohm. Z21 we got as a 1 ohm. Okay, finished.
మీకు Z11 ఏమో 2 ohms వచ్చింది, Z21 ఏమో 1 ohm వచ్చింది. ఓకే, సరే ఇక్కడ సేమ్ ఇప్పుడు ఎలా చేశారో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. అసలు ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఎలా స్టార్ట్ చేసామంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే లెట్ us ఓపెన్ పోర్ట్ 2 అని స్టార్ట్ చేస్తే వి గాట్ దిస్ Z11 2 ohms, Z21 అన 1 ohm వచ్చింది. ఓకే, సేమ్ వేనా, సేమ్ వే ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ పోర్ట్ 1, ఓపెన్ పోర్ట్ 1 ఓకే చేసి I1 ఈక్వల్ 0 ఆంపియర్స్ చేశాను, దిస్ 0 ఆంపియర్స్, ఓకే 0 ఆంపియర్స్ అని చేసాను. ఓన్లీ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ నథింగ్ బట్ I2 కరెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు I2 path na, this is one path here, okay, this is another path here, okay, this is another path here. ఇదేమో 1+3 path బ్లాక్ కలర్, రెడ్ గ్రీన్ కలర్ కూడా 3+1 అని. ఇప్పుడు సేమ్ ప్రాసెస్ మీరు ఇలా చేసిన get Z22 equal to 2 ohms, Z12 equal to 1 ohm రాబోతుంది. Z22 equal to 2 ohms, Z12 1 ohm రాబోతుంది. ఓకే, ఇది చేస్తే లేకపోతేనా నోటీస్ ఇయర్. ఇక్కడ మీరు నెట్వర్క్ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. యూ అబ్జర్వ్ ద నెట్వర్క్. ఓకే, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద నెట్వర్క్ 1 ohm 1 ohm. ఓకే, ఇటు 3 ohms ఇటు 3 ohms. ఓకే, పైన కింద 1 1 లాగా ఉంది, ఇటు మధ్యలో 3 3 లాగా ఉంది. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ సిమెట్రికల్ నెట్వర్క్. అవునా, సిన్స్ నెట్వర్క్ ఈజ్ సిమెట్రికల్, నెట్వర్క్ ఈజ్ సిమెట్రికల్. ఓకే, వాట్ ఇస్ కండిషన్ ఫర్ సిమెట్రీ నా, Z11 equal to Z22. ఓకే, therefore this Z22 కూడా 2 ohms. నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే 1 3 3 1 ఆల్ ఆర్ రెసిస్టర్స్. ఓకే, రెసిస్టర్స్ సిన్స్ రెసిస్టివ్ నెట్వర్క్, ఓకే ప్లస్ రెసిప్రోకల్ నెట్వర్క్, ఓకే. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ రెసిప్రాసిటీ హియర్, Z12 equal to Z21. ఓకే, Z12 equal to Z21. What is the value of Z12? 1. Therefore Z parameters for the given network na ఇలా అడిగితే Z parameters Z11 2 ohms, Z12 1 ohm, 1 ohm, 2 ఇలా వచ్చింది. Z parameters for the given network అడిగితే this is. Okay, Anna clear? Tell me, done? రిపీట్ సార్, ఏది రిపీట్ చేయాలి తల్లి సంధ్య, ఏది రిపీట్ చేయను సంధ్య, ఏ పార్ట్ కావాలి నీకు? ఇక్కడ చూడు. సరే, ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది ఇలా నెట్వర్క్ ఇస్తే పోర్ట్ 2 ఓపెన్ చేశాను, I2 0 చేసాం, ఇది మీకు తెలుసు, ఇదంతా వచ్చేసి సింపుల్గా పోర్ట్ 1 ఓపెన్ చేసి చేయొచ్చు, పోర్ట్ 1 చేసి చెయ్యొచ్చు. ఓకే, మీరు చేస్తే అలాగే చేయొచ్చు అమ్మ ప్రాసెస్ అని చెప్పాను. ఓకే, పోర్ట్ 1 ఓపెన్ చేసి చేయొచ్చు. ఆర్ మీరు నెట్వర్క్ చేసి చూసుకోండి, నెట్వర్క్ మీరు చూసి మాట్లాడుకుంటే నెట్వర్క్. ఓకే, ఇక్కడ నెట్వర్క్ మీరు చూస్తేనా మీకు ఎలా ఉంది నెట్వర్క్ తీసుకుంటే. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూస్తేనా నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది 1 ohm, ఇది 1 ohm లాగా ఉంది, పైన కింద 1 ohm 1 ohm, ఇది 3 ohms 3 ohms లాగా ఉంది, ఇది ఒక 3 ohms, ఇది ఒక 3 ohms లాగా ఉంది. అటు ఇటు సిమెట్రికల్ గా ఉంది. నెట్వర్క్ సిమెట్రికల్ నెట్వర్క్, అందుకే సిమెట్రిక్ కండిషన్ వేసేసాను. అలాగే నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ చూస్తే రెసిస్టర్సే ఉన్నాయి, అన్ని రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి. లీనియర్ నెట్వర్క్, బైలేటరల్ నెట్వర్క్, ప్యాసివ్ నెట్వర్క్. ఓకే, ఇట్ విల్ ఒబే రెసిప్రోసిటీ థియరం, రెసిప్రోకల్ నెట్వర్క్, రెసిప్రోసిటీ కండిషన్ Z12 equal Z21. అలా చూసేసి డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ పెట్టేసాను. క్లియర్? చెప్పండి, క్లియర్? ఓకే, రైట్ అమ్మా. ఇప్పుడు ఎలా చేశానో సేమ్ వే అలా చేయొచ్చు. ఇది కూడా నోటీస్ చేయరమ్మా, అదే క్వశ్చన్ ఎక్స్టెండ్ చేసి ఇందాక ఇక్కడ 1 ohm 1 ohm ఇచ్చారు, దిస్ ఈస్ 1 ohm, దిస్ ఈస్ 1 ohm, ఈ 3 ohms 3 ohms ఇచ్చారు. ఓకే, 1 ohm 1 ohm 3 ohms 3 ohms. ఓకే అమ్మా, ఒకవేళ నేను పోర్ట్ 1
ఓకే. పోర్ట్ 2ని ఓపెన్ చేశాను. నోటీస్ పోర్ట్ 2ని ఓపెన్ చేశాను. ఓకే. పోర్ట్ 2ని ఓపెన్ చేశాను. ఒకటి చేద్దాం. పోర్ట్ 2ని ఓపెన్ చేస్తాను. ఓపెన్ పోర్ట్ 2. If I open port 2 అంటే I2 value equal to 0 amperes. Okay. ఇది 0 అయిపోయింది. ఓన్లీ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ నథింగ్ బట్ మీకు దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ పాత్. ఇలా ఒకటి ఆర్ ఇలా ఇంకో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. సో ఇందాక వేసాను కదా అలాగే వేసేస్తున్నాను. కేవీఎల్ వేసాను. కేవీఎల్ అప్లై కేవీఎల్ హియర్ -V1 plus ZA into I1 by 2 plus ZB into I1 by 2 equal to 0. Or this V1 equal to ZA plus ZB by 2 to I1. Okay, what is that V1 by I1 ratio? ZA plus ZB by 2, okay, which is nothing but your Z11. Okay, Z1. అలాగే నెట్వర్క్ సిమెట్రికల్ కూడా ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు Z22. ఓకే, సిమెట్రికల్ గానే ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు Z22. ఇలా వచ్చేసి. ఓకే, నెక్స్ట్ let us apply KVL for this loop. Let us apply KVL for this loop. KVL ఇలా అప్లై చేస్తాం. మీరు ఇక్కడ పొలారిటీస్ తీసుకుంటేనే ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్, ఇక్కడ ఈ పొలారిటీస్ ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ కరెంట్ డైరెక్షన్ బట్టి. ఓకే, ఇఫ్ ఐ అప్లై KVL హియర్, ఓకే నేను ఇక్కడ KVL అప్లై చేస్తే -V2 ప్లస్ ZB ఇంటూ I1 by 2 minus ZA into I1 by 2 equal to 0. Okay. Therefore, this V2 ఏమొచ్చింది మనకి ZB minus ZA to I1 by 2. Okay. Or what is V2 by I1 ratio? V2 by I1 ratio, we got ZB minus ZA by 2. This is nothing but your Z21, which is also equal to Z1. Network is a reciprocal network here. Impedances అన్ని impedances. Impedances అంటే maybe resistors, inductors, capacitors. Okay, right. Therefore, Z parameters of the given network is okay. Z parameters for the given network ఈ నెట్వర్క్ అడిగితే మీకు ఎలా వచ్చిందంటే ZB plus ZA by 2, ZB minus ZA by 2, ZB minus ZA by 2, ZB plus ZA by 2. ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దీస్ ఆర్ ద Z parameters. ZA plus ZB by 2, ZB plus ZA by 2 లా తీసుకుంటాం. ఇది ZA, ZA, ZB, ఇది ZB అయితే ZB plus ZA by 2, ZB minus ZA by 2. క్లియర్? ఇందాక చేసి ఇందాక క్వశ్చన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇందాక క్వశ్చన్ తీసుకోండి. దే గివెన్ లైక్ దిస్. ఇందాక క్వశ్చన్ మీరు తీసుకుంటే ఇలా ఇచ్చాను. 3 ohms 3 ohms. Okay. అంటే if I compare ZA equal to 1 ohm ఉంది, ZB equal to 3 ohms ఇచ్చారు. Okay. Therefore, what are Z parameters తీసుకుంటే calculate. Let us calculate Z parameters. This is Z parameters equal to ZB plus ZA by 2. Okay. ZB plus ZA by 2. Okay. ఇది కూడా ZB minus ZA by 2. This also ZB minus ZA by 2. This is ZB plus ZA by 2. Okay. Okay. What is this value? 4 by 2. Okay. 2. Okay. 2 by 2 1. 2 by 2 1. 4 by 2 2. Okay. This is the Z parameters. Z parameters for a given network. 2 1 1 2 ohms. అదే ఇందాక కూడా అదే వచ్చింది. ఎస్ఆర్ ఈ స్టాండర్డ్ రిజల్ట్ తెలిస్తే చేసేయచ్చు మీరు డైరెక్ట్ ఆన్సర్. క్లియర్? ఓకే ఈ క్వశ్చన్ పట్టుకొని ఇది కూడా చెప్పండి. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? ఓకే, భవాని వెరీ గుడ్ అమ్మా. ఇందాక ఆన్సర్ చూసేసామా, దీనికి ఆన్సర్ చెప్పేసాము. స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్
ప్లీజ్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్. డౌట్. సంధ్య చెప్పమ్మా సంధ్య. వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? సార్ అక్కడ ఇచ్చిన సర్క్యూట్లో లో 1 ohm 3 ohms కి కంప్లీట్ చేయి. టూ వాల్యూస్ ఈక్వల్ యూస్ చేయాలి. ఆగమ్మా ఒక 10 మినిట్స్ ఆగు వస్తా. 10 మినిట్స్ ఆగు వస్తా. సంధ్య ఒక 10 మినిట్స్ ఆగు వస్తాను. ఓకే 2 ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత ఇదిగో అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయబోతుంది. ఇదిగో 4152. ఓకే ఒక 10 మినిట్స్ ఆగు సరేనా చేపిస్తాను. సరే నాన్న ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే నాన్న ఇప్పుడు ఆల్ ఆర్ 3/2 సార్. సరే నాన్న వెరీ గుడ్ అమ్మ. ఇక్కడ నాన్న వెన్ ఐ కంపేర్ విత్ దట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఇక్కడ జడిఏ ఏమో 0 ohms షార్ట్ అయిపోయింది. ఓకే జడిఏ ఇస్ 0 షార్ట్. ఇక్కడ కూడా షార్ట్. ఓకే జెడ్పి నాన్న 3 ohms. Okay, therefore Z parameter is nothing but Zp plus Za by 2, 3 plus 0 by 2, 3 minus 0 by 2, 3 minus 0 by 2, 3 plus 0 by 2. Okay, this answer is nothing but 3 by 2, 3 by 2, 3 by 2, 3 by 2. So many ohms. Very good, Z parameter. Excellent. Okay, right. Now next question. Okay, very good. Next question. Is a related. Okay, tell me the answer. 1 ఇచ్చేసి దే ఆస్కింగ్ us to determine the Z parameters అడిగారు. చెప్పండి రైట్ నా 1 ఇచ్చారు. ఓకే ఇక్కడ ఈ జెడ్పీ అనేది షార్ట్ అయిపోయింది. దిస్ జెడ్పీ షార్టెడ్. ఓకే ఈ జెడ్పీ కూడా షార్ట్ చేశారు. వెన్ ఐ కంపేర్ దిస్ వన్ జెడ్పీ ఈక్వల్ టు 0 ohms, జెడ్ఏ ఈక్వల్ టు 1 ohm. ఓకే ట్రై టు ఆన్సర్ అమ్మ. ఫర్ ఓవరాల్ జెడ్ ఈక్వల్ టు జెడ్పీ ప్లస్ జెడ్ఏ బై 2, 0 plus 1 by 2, 0 minus 1 by 2, 0 minus 1 by 2, 0 plus 1 by 2. Okay, this value nothing but 1 by 2, minus 1 by 2, minus 1 by 2, 1 by 2. So many forms. That's the Z parameter. Okay, 1 by 2, minus 1 by 2, minus 1 by 2, 1 by 2. So many forms. Okay, very good. Excellent. Okay, sir. Very good. Okay, tell you. అయిపోతే ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ టు డూ దిస్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా మీరు అన్నారు కదా ఇక్కడ ఈక్వల్ రెసిస్టర్స్ 1 1 ఓకే 3 3 ఈక్వల్ రెసిస్టర్స్ ఉంటే చేసాం. ఇప్పుడు అసలు అన్సిమెట్రికల్ నెట్వర్క్ అసలు సిమెట్రీ లేదు. నెట్వర్క్ లో సిమెట్రీ లేదు. ఏదో 4 1 5 2 ఏదో వేరే నెట్వర్క్ ఇచ్చారమ్మా. డిటర్మైన్ ది Z పారామీటర్స్. ఇలాంటి అమ్మ అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే సేమ్ ప్రొసీజర్ తో వెళ్ళాల్సి ప్రొసీజర్ తో చేసుకుని వెళ్ళాం. ఓకే డిటర్మైన్ ది Z పారామీటర్స్ తీసుకోండి. ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి. పోర్ట్ 2ని ఒకసారి పోర్ట్ 1 ఓపెన్ చేసి చేయండి. ఓకే ఓపెనింగ్ పోర్ట్ 1, ఓపెన్ పోర్ట్ 2 చేద్దాం. ఓపెన్ పోర్ట్ 2 చేస్తే I2 ఈక్వల్ టు 0. ఓకే 0 ఇది I2 0. నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ద పాత్ ఫర్ ద కరెంట్ ఫ్లో. పాత్ లెట్ ఇట్ బి సమ్ I3 అనుకుంటున్నాను. దిస్ ఈస్ ద పాత్ ఫర్ ద అనదర్ కరెంట్ ఫ్లో. This is the path for the another current flow. This is your I4 current. కాకపోతే ఇక్కడ ఈక్వల్ డివిజన్ జరగట్ల. ఎందుకు ఈక్వల్ కరెంట్ డివిజన్ జరగట్ల? మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ కరెంట్ డివిజన్ ఎలా ఉంది? ఓకే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే
మీకు ఇలా ఉన్నాయి. ఇది V1 అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలా నోటీస్ చేయండి. ఇక్కడ 1 ప్లస్ 2 అనేది ఒక పాత్, 4 ప్లస్ 5 ఇంకో పాత్. 4 ప్లస్ 5 ఒక పాత్, 1 ప్లస్ 2 ఇంకో పాత్. 3 ohm resistor path, ఇది 9 ohm resistor path. Okay. Here 9 ohm resistor లో I3 current is flowing here. Okay. 3 ohm resistor లో I4 current is flowing here. Okay. Right. అప్పుడు current division rule వేసుకోండి. Okay. What is current division rule? Okay. This I3 మీకు ఇది I1 అనుకుంటే. Okay. What is I3 current? Okay. Opposite resistance 3 by total 3 plus 9 into total current I1. Okay. ఇక్కడ 3 by 12 అంటే 1 by 4 I1. Okay. This is I3. What is I4? I4 తీసుకుంటే I4 కరెంట్ తీసుకుంటే ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ 9 by టోటల్ 3 plus 9 into total current I1. ఓకే, 9 by 12 అంటే 3 by 4 I1 is I4. ఇలా వచ్చింది. I3 in terms of I1 వచ్చింది, I4 in terms of I1 లో వచ్చింది. ఇలా ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటి, లెట్ us apply KVL to any of the closed loop ఏమని చెప్పాను ఇందాక. మీరు I4 పాత్ అని తీసుకోండి, I3 పాత్ అని తీసుకోండి. ఓకే, -V1 నేను I4 పాత్ వేస్తున్నాను. 1 into I4 plus 2 into I4 equal to 0. Therefore, this V1 equal to 3 times of I4. Okay, 3 times of I4. Therefore, I4, what is I4 3 by 4 I1. Okay, therefore, what is this V1 by I1 ratio is nothing but 9 by 4. 2.25 ohms వచ్చింది. 9 by 4 అంటే. This is your Z1. That is your Z1. Okay, right. Now next, let us apply KVL to this loop. ఇక్కడ KVL apply చేస్తాం. KVL ఇక్కడ apply చేస్తాం. ఈ పొలారిటీస్ ఇది ప్లస్, ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ పొలారిటీస్ కూడా అమ్మ ఇటు గ్రీన్ కలర్ ఇటు ప్లస్ వచ్చింది, కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంది, మైనస్ ఇలా వెళ్తుంది. ఇఫ్ ఐ అప్లై కేబుల్ ఫర్ దట్ లూప్, కేబుల్ వేసాను. ఓకే, -V2 ప్లస్ 5 టైమ్స్ ఆఫ్ బ్లాక్ కలర్ కరెంట్ I3, బ్లాక్ కలర్ కరెంట్. ఓకే, -2 టైమ్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ కలర్ కరెంట్ I4 ఈక్వల్ టు 0. Okay, right. Therefore, this is -V2 plus 5 into I3. What is I3? I3 ఏమో 1 by 4 I1 -2 into 0. Okay, 1 by 4 I1, which is 3 by 4 I1. Okay, or this V2 equal to 5 by 4 I1 minus 6 by 4 I1. Okay, ఇక్కడ ఏమొచ్చిందంటే V2 equal to minus 1 by 4 I1. That's your value. What is V2 by I1? Okay, minus 1 by 4, which is nothing but minus 0.25. That's your Z21 value. Z21. ఓకే, నెట్వర్క్ అమ్మ ఇప్పుడు సిమెట్రికల్గా లేదు, సిమెట్రికల్గా లేదు. నెట్వర్క్ సిమెట్రికల్ లేదు అంటే సిమెట్రీ కండిషన్ వేయకూడదు. 1 ఇది 4 2 ఇటు 1 5 వేరు వేరుగా ఉంది కాబట్టి సిమెట్రీ కండిషన్ వేయకూడదు. అయితే మీరు కావాలంటే రెసిప్రోసిటీ వేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే అన్ని రెసిస్టర్సే కాబట్టి రెసిప్రోసిటీ కండిషన్ Z12 = Z21 చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. కానీ ఒకసారి చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, ఇది నెట్వర్క్. లెట్ us ఓపెన్ పోర్ట్ 1. ఓపెన్ చేద్దాం. ఓపెన్ పోర్ట్ 1. If I open port 1, I1 equals 0 amperes. Okay, this is 0 amperes. Then, okay, path for the current flow, I2 path can go like this. 5 plus 2, 7 ohms. Okay, right. Or I2 can go like this. 4 plus 1, 5 ohms. Okay, let this be I5, I6. I5 is I6. Okay, ఇక్కడ చూపిస్తే ఇలా ఎలా కనిపిస్తుందంటే this is my I2 current. ఇది ఒక పాత్ అమ్మ మీకు 5 plus 2, 7 ohms ఇలా కనిపిస్తుంది. ఇంకో పాత్ 4 plus 1,
4 plus 1 equal to 5 ohms ఇంకో path కనిపిస్తుంది. Okay. And here this current 5 plus 2 లో పోయే current I6, 4 plus 1 లో పోయేది 5 I5 current. Okay. Next current division rule వేసారనుకోమా. Current division rule. What is current division rule? Okay. This I5 కావాలంటే other resistance 7 by total 7 plus 5 into I2. Okay, or this is 7 by 12 I2. Okay, మీకు I6 కావాలనుకున్నాను other resistance. Okay, 5 by 5 plus 7 into I2. Okay, this is 5 by 12 I2. Okay, నేను ఇక్కడ just apply KVL to any of the loop. KVL. Okay, just apply KVL to any of the loop. నేను green color వేసాను అనుకోమా minus V2 plus okay 5 times of I6 plus 2 times of I6 equals 0. Or this V2 equal to 7 times of I6. Okay. What is I6 ante ikkada? V2 equal to 7 into 5 by 12 I2. Okay. 5 by 12 I2. Therefore, V2 equal to 35 by 12 I2. Or what is that V2 by I2 here? Is V2 by I2 equal to 35 by 12 ohms. Okay. Which is nothing but your Z22. Okay. 35 by 12. 2 point something. Right. అలాగే let us apply KVL for this loop. ఇక్కడ చూడండి. What I am doing is let us apply KVL for this loop. Apply చేస్తాను. ఇలా apply చేస్తాను. Okay. ఇక్కడ when black current is flowing here, draw colored sum plus minus. When this green color current is flowing here, this is plus minus. ఇక్కడ okay. ఇక్కడ మీరు KVL ఇక్కడ అప్లై చేశారనుకో minus V1 plus 1 into I5 minus 2 into I6 equal to 0. KVL చూడండి అమ్మ ఒకసారి ఇక్కడ మైనస్ V1 ప్లస్ 5 ఇంటూ 1 ఇంటూ I5. ఓకే, ఇక్కడికి వస్తే పొలారిటీ మైనస్ వచ్చింది. మైనస్ 2 ఇంటూ I6. ఓకే, ఇలా వచ్చింది. ఓకే, రైట్. కేబుల్ ఫర్ అది వేస్తే ఇలా వచ్చింది. వాట్ ఈస్ I5? I5 ఈక్వల్ టు 7 by 12. 1 into 7 by 12 I2. I6. What is I6 nana? So 5 by 12 I2. Okay. Therefore, this value nana V1 equal to is 7 by 12 minus 10 by 12. 7 by 12 I2 minus 10 by 12 I2. Or this V1 equal to 12 okay, 7 minus 10 I2. Or this is V1 equal to minus 3 by 12 I2. Okay. Or this V1 equal to minus 1 by 4 I2. Or this V1 by I2 equal to minus 1 by 4, which is minus 0.25, which is nothing but your Z1. So many. ఓకే, మీకు ఇందా చెప్పింది కూడా అంతే. నన్ను ఇది నెట్వర్క్ రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి, మీకు రెసిప్రోకల్ నెట్వర్కే. ఓకే, ఇది Z12 Z21 ఒకటే. therefore Z parameters for the given network. Okay, Z parameters for the given network Z11 Z12 Z21 Z22. Okay, what is Z11? వచ్చింది మనకి Z11 for the given network 9 by 4 2.25. Okay, it's 0.25. You got another minus 0.25. This is 35 by 12. Calculate with the చెప్పండి 35 by 12. That's the answer. That's the Z parameters. Okay, Sanjay, ఇప్పుడు అడుగు మరి నీకు క్వశ్చన్. సార్ 2 values ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఈ ఫార్ములా యూస్ చేయాలా అన్నావు కదా? అవునమ్మా. దాకా సంధ్య దాకా అది ZA ZB. ఇది ZA ZA ZB ZB ఉంటేనే ఆ ఫార్ములా అక్కడ వాడు. అలా లేకపోతేనే యూస్ దిస్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్. ఓకే, క్లియర్? I2 minus I1. 43. Okay, right. Clear? సరే అమ్మా, నాకు ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేయించాం మీకు స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్. టేక్ దిస్ క్వశ్చన్. ద ప్రాబ్లం వినడం అవ్వలేదు సార్,
క్లియర్ సార్. ప్రాబ్లం వినడం అవ్వలేదు సార్. క్లియర్ సార్. మళ్ళీ ఎప్పుడు లాగిన్ అయ్యాను? ఓకే. ఏం లేదు తల్లి, నేను ఏం చెప్పానంటే డిఫరెంట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు అంటే ఎప్పుడు లాగిన్ అయ్యాను. ఓకే. 4 నెట్స్లో ఓకే తల్లి, 4 1 5 2 ఓకే, డిఫరెంట్ వాల్యూస్. అప్పుడు నేనేమో ఓపెన్ చేశాను, I2 ఓపెన్ చేశాను, సెకండ్ పోర్ట్ ఓపెన్ చేశాను. అప్పుడు ఈ I1 కరెంట్ గెట్టింగ్ డివైడెడ్. ఓకే, I3 I1 లా డివైడ్ అయింది. ఎలా డివైడ్ అయింది అంటే I3 ఈక్వల్ టు 1/4 I1, I4 ఈక్వల్ 3/4 I1. ఒక కేవీలు వేసాను, ఇందాకలాగా కేవీలో ఒక పాతికేసాను, ఇక్కడ ఒక కేవీలు వేస్తున్నాను. I got Z11 ఇలా వచ్చింది, Z21 ఇలా వచ్చింది. ఓకే నా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పోర్ట్ 1 ఓపెన్ చేశాను. పోర్ట్ 1 ఓపెన్ చేసేసి సేమ్ కరెంట్ డివిజన్ ఇక్కడ I2 అనే కరెంట్ I6 డివైడ్ అయింది, I5 గా డివైడ్ అయిందంటే 7/12 I2, 5/12 I2. ఓకే రైట్ నా ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ చేస్తే Z2 టు 35/12 వచ్చింది, Z12 -0.5 వచ్చింది. ఇది నేను చెప్పింది. డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నా కూడా యూ కెన్ డూ ఇట్. ఇందాక ఏదైతే నేను చెప్పానో, ఏది లాస్ట్ దాంట్లో ZA ZB అది ఆ ఈక్వల్ వాల్యూస్ ఉంటేనే ఆ ఫార్ములా వేయండి. ఈక్వల్ గా లేకపోతే ఇలా కరెంట్ డివిజన్స్ చేసి చేయాలి. ఓకేనా? క్లియర్? సరే. టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ అన్న. డిటర్మైన్ Y parameters for the network shown in figure అన్నారు. టేక్ దిస్ క్వశ్చన్. ఏదో డిపెండెంట్ సోర్స్ పెట్టి ఇచ్చారు. డిటర్మైన్ Y parameters for the network shown in figure. భవాని వెరీ గుడ్ అమ్మా. సంజయ్ వెరీ గుడ్. డిటర్మైన్ Y parameters for the network shown in figure అంటే ఏంటి? Determine Y parameters for the network shown. ఇలా ఇచ్చారు. వాట్ ఆర్ ద Y parameters for the given network అడుగుతున్నారు. చేయండి. Determine the Y parameters for the network shown. ఓకే, ఇక్కడ నోటీస్ డైరెక్ట్గా ఓపెన్ షార్ట్ చేయొచ్చు. నోడల్ వేయండి. వెరీ గుడ్. ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ దిస్ ఎస్ ఏ ఓకే గ్రౌండ్ అనుకో. ఈ వోల్టేజ్ V1 అనుకున్నాను. ఈ రెండు ప్యారలో ఉన్నాయి. ఇక్కడ 1 ohm 3I1 ప్యారలో ఉన్నాయి కాబట్టి లెట్ దిస్ వోల్టేజ్ బి V2 అనుకుంటున్నాను. V2 ఓకే. ఇది కరెంట్ I2 అని ఇచ్చాను. కరెంట్ ఇస్ I2. ఓకే, నోడల్ వేద్దాం. నోడల్ అనాలిసిస్. ఓకే, నోడల్ అనాలిసిస్ V1 వేసాను అనుకున్నాను. నోడల్ at V1 -I1 plus V1 by 1 plus V1 minus V2 by 1 equal to 0. It implies this I1 equal to V1 plus V1 minus V2. Okay? Or this I1 equal to 2V1 minus V2. Let it be equation 1. Let it be equation 1. Okay. Right. Let us apply nodal analysis at V2. Nodal analysis at V2. Okay. Nodal analysis at V2 వేసాను అనుకున్నాను. Minus I2 okay, plus 3 times of I1 plus V2 by 1 plus V2 minus V1 by 1 equal to 0. Okay, minus I2 plus 3I1 plus V2 by 1 plus V2 minus V1 by 1 equals 0. Okay, that implies okay, this I2 that implies I2 equal to 3I1 plus 2V2 minus V1. ఇక్కడ మీకు I1 in terms of V1 V2 కావాలి, I2 in terms of V1 V2 కావాలి. ఓకే, నాట్ టు డిటర్మైన్ ద Y parameters. కాకపోతే ఇక్కడ మీకు I1 లో వచ్చింది కూడా. ఓకే, అందుకే ఇది 2 అనుకుంటే లెట్ ఇట్ బి 2. సబ్స్టిట్యూట్ నానా 1 into 1 పెట్టారు అనుకున్నాను. I2 equal to 3 times of I1 okay, plus 2V2 minus V. Okay, what is that one? 2V1 minus V2. Okay, therefore this I2 ఏమొచ్చింది మీకు 6V1 minus 3V2 plus 2V2 minus V1. Or this is 5V1 minus V2 వచ్చింది 8. Okay, let it be equation. మనకి ఫైనల్ గా వాట్ ఆర్ ద ఈక్వేషన్స్ వి గాట్ హియర్ చూసుకుంటే ఒకటి I1 equal to 2V1 minus V2 వచ్చింది. I1 equal to 2V1 minus V2.
నెక్స్ట్ అలాగే I2 ఈక్వల్ టు 5v1 మైనస్ v2 వచ్చింది. Okay, let us compare with the standard parameters. I1, I2 can be written as something into v1, v2. Coefficients ఏంటి మరి కంపేర్ చేస్తే this is 2, this is -1, this is 5, this is -1. Okay, then y parameter. Okay, I1, I2 expressed as in terms of v1, v2. Therefore y parameters for the given network అడిగితే 2, -1, 5, -1. So అయిపోయింది ఇది ఆన్సర్. Okay, 2 -1, 5 -1, so many modes. This is the answer. Next, చాలా సింపుల్, ఏం లేదు అసలు, ఈజీ. అర్థమైందా? జస్ట్ నోడల్ అనాలిసిస్ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్స్ కంపేర్ విత్ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్స్ తో కంపేర్ చేసి రాయిస్తాం, అయిపోయింది. ఓకే, ఇంకో క్వశ్చన్ ఇచ్చారమ్మా. డిటర్మైన్ ద జెడ్ పారామీటర్స్ ఆఫ్ ద టూ పోర్ట్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్ షోన్ ఫిగర్ అడిగారు. ఏంటన్నా డిటర్మైన్ ద జెడ్ పారామీటర్స్ ఫర్ ద నెట్వర్క్ షోన్ ఫిగర్. Determine the Z parameters for the network shown figure. Determine the Z parameters for the network shown figure. చేసేటప్పుడు త్వరగా ఏం లేదు, సింపుల్ అసలు. ఓకే, ఇక్కడ కూడా డిపెండెంట్ సోర్స్ ఇచ్చారు. The value of this dependent source is 10 times of E1. రైట్, ఇక్కడ కూడా మనం let us try to apply నోడల్ లాగా మీ ఇష్టం, కేబుల్ అనే వేసుకోండి. ఓకే, let us assume this is ground అనుకుంటే ఇక్కడ కరెంట్ I1 ఇక్కడ కరెంట్ I2 ఫ్లో అవుతే this current nothing but I1 plus I2 current is flowing here. Okay, I1 plus I2 current is flowing here. Then let us apply cable for this loop A. Let us apply cable for loop B. KVL to loop A వేసారనుకో, KVL to loop A minus E1 plus 2 times of I1 plus 4 into I1 plus I2 plus 10 times of E1 equal to 0 or 9E1. Okay, now minus E1 plus 10E1 9E1 plus 6I1 plus 4I2 equal to 0 or 9E1 equal to minus 6I1 minus 4I2. Okay, this E1 minus 6 by 9 I1 minus 4 by 9 I2. It will be equation 1. ఇక్కడ V1 బదులు E1 అని సోర్స్ పెట్టారు. Okay, right. Okay, let us apply KVL for loop B. Okay, KVL for loop B. If I apply KVL for loop B, apply చేసాను minus E2 plus 4 into I1 plus I2 plus 10 times of E1 equal to 0. Or this E2 equal to 4I1 plus 4I2 plus 10E1. ఇక్కడ E2 in terms of I1, I2 as well as E1 లో వచ్చింది. Okay, the 2 అనుకుంటే let us substitute 1 into. Okay, let us substitute 1 into E2 equal to 4 times of I1 plus 4 times of I2 plus 10 into. Okay, minus 6 by 9 I1 minus 4 by 9 I2. Or this E2 nana చెప్తారా, this E2 36 minus 60 36 minus 60 minus 24 by 9 I1. Okay, మళ్ళీ 36 minus 40. Okay, 36 minus 40 minus 4 by 9 I2. Okay, let it be equation 1. Compare this with the standard మీరు Z parameters equations తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ E1 E2 the function of I1 I2. Okay, I1 ఎంత I2 ఎంత పారామీటర్స్ చూసుకుంటే minus 6 by 9 కాబట్టి మీరు సింప్లిఫై చేసుకో minus 2 by 3 minus 4 by 9. Okay, minus 24 by 9. ఇది కూడా 3 8s 3 3s minus 8 by 3. ఇది minus 4 by 9. Okay, this is the Z parameters. Okay,
therefore Z parameters for the given network nothing but minus 2 by 3, minus 4 by 9, minus 8 by 3, minus 4 by 9, so many ohms. Okay, done. Completed everyone? Respond in the chat box. Complete chesara. Okay, right. Sorry, 853. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, the Z parameters of a two-port network is 2112 ohms ఇచ్చారు. Okay, they are asking us to determine the transmission parameters of the corresponding network అంటున్నారు. Z parameters ఇచ్చారు, ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్ అడుగుతున్నారు, కన్వర్షన్స్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, కన్వర్షన్ అమ్మ నెట్వర్క్ ఇవ్వలేదు, నెట్వర్క్ ఇవ్వాల. ఓకే, నెట్వర్క్ ఈస్ నాట్ గివెన్, ఓన్లీ Z parameters is given. They are asking us to determine the transmission parameters. Okay, సరే ఏదైనా చేసేద్దాం. No need to remember any formulas. In the conversion formulas కూడా గుర్తు పెట్టుకోవద్దు. ట్రాన్స్మిషన్ ఓకే, జెడ్ పారామీటర్స్ ఇచ్చారు. ఎలా ఇచ్చారు జెడ్ పారామీటర్స్? ఓకే, 2112 ohms ఇచ్చారు. ఓకే, దే ఆస్కింగ్ us to determine the transmission parameters అడుగుతున్నారు. ఓకే, క్లియరా? ఓకే, ఇదే డేటా అంటే దే గివెన్ ద డేటా v1 v2 ఫంక్షన్ ఆఫ్ i1 i2 లో ఇచ్చారు 2112 i1 i2 or this v1 equal to 2i1 plus i2, అలాగే v2 equal to i1 plus 2i2. Let it be equation 1, let it be equation 1. అసలు మిమ్మల్ని అడిగింది ఏంటి? ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్ అడుగుతున్నారు. వాట్ ఆర్ గవర్నింగ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్? v1 i1 abcd, v2 i2, v2 minus i2. v1 equal to av2 minus bi2, అలాగే i1 equal to cv2 minus di2. ఓకే, రైట్. అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు డిటర్మైన్ ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్ మీకు కావాలంటే ఓకే, మీరు యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ మీరు v1 as a function of v2 i2 లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి, ఆర్ i1 as a function of v2 i2 లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. ఓకే, not to determine the transmission parameters కావాలంటే v1 as a function of v2 i2 or i1 as a function of v2 i2 లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. ఓకే, అందుకేనా ఈ రిలేషన్ 1 రిలేషన్ 2 ని వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రీఅరేంజ్. ఈ ఫస్ట్ రిలేషన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, మనం v1 equal 2i1 plus i2 వచ్చింది. అయితే v1 in terms of v2 i2 కావాలి, v2 i2 ఇక్కడ v2 లేదు. ఆర్ i1 as function of v2 i2 రాయాలంటే సెకండ్ రిలేషన్ చూడండి, i1 v2 i2 లో అందుకే ఇక్కడ సెకండ్ రిలేషన్ తీసుకున్నాను. i1 equal to v2 minus 2i2 రాసుకోవచ్చు. let it be 3 అనుకో, i1 equal to v2 minus 3 okay 2i2. okay, let us take the first relation. okay, then 1 implies okay, first equation తీసుకుంటే v1 equal to 2i1 plus i2. okay, what is i1? i1 అంటే ఇక్కడ v2 minus 2i2 substitute here. therefore this v1 equal to 2v2 minus 4i2 plus i2, or this v1 equal to 2v2 minus 3i2. okay. let it be relation 4. అయిపోయింది. compare these two relations now. okay, compare 1 and 3. okay, 4 and 3. okay, compare 4 and 3. అంటే నాకు ఎలా వచ్చింది? v1 equal to v2 minus 3i2 వచ్చింది, i1 equal to v2 minus 2i2 లా వచ్చింది. అవునా? that implies okay, ఈ v1 i1 తీసుకుంటే అలా v2 minus i2 వెరీ వెరీ గుడ్ అమ్మ సంధ్య, ఎక్సలెంట్ తల్లి. ఇక్కడ మైనస్ సైన్ ఇస్ ఫర్ i2 కి. ఓకే, 2 3 1 2. వెరీ గుడ్. దిస్ ఇస్ ద ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్. okay, therefore transmission parameters for the given network nothing but 2 3 1 2. వెరీ గుడ్, 2 3 1 2. భవాని ఎక్సలెంట్ తల్లి. మీరు ఒక్కోసారి మిస్టేక్ ఏం చేస్తారంటే
ఈ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ చూసేసి b -3 రాస్తున్నారు, ఒకసారి d -2 రాస్తున్నారు. జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఇక్కడ b -2 కాదు. ఓకే, ఈ d -2 ఓకే, b -3 కాదు, d -2 కాదు. ఎందుకంటే దట్ మైనస్ సైన్ ఇస్ ఫర్ I2 కి మైనస్ సైన్. ఓకే, 58 అమ్మా. లెట్ us do another question. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారంటే, they given that z parameters of a two port network ఇచ్చారు. ఓకే, they asking us to determine the hybrid parameters of the corresponding network అంటున్నారు. z parameters ఇచ్చారు, h parameters క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. ఓకే, they given the z parameters, they asking us to calculate the h parameters. సేమ్ దా క్వశ్చన్ లాంటిది. ఇందాక z ఇచ్చారు, h అడుగుతున్నారు. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే, z parameters గవర్నింగ్ ఈక్వేషన్స్ తీసుకుంటే v1 v2 as a function of 2 1 1 2 I1 I2. Here v1 equal to 2I1 plus I2, v2 equal to I1 plus 2I2. Okay. Let this be equation 1, let this be equation 2. మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది h parameters. h parameters గవర్నింగ్ ఈక్వేషన్స్ ఏంటి? v1 I2 is a function of I1 v2. Okay, this h11 h12 h21 h22. Okay, or this v1 equal to h11 I1 plus h12 v2, అలాగే I2 equal to h21 I1 plus h22 v2. Okay, in order to determine h parameters v1 we should express v1 as a function of I1 v2, or I2 we should express I1 v2 లో express చేయాలి. Okay, రైట్ అమ్మా, ఇక్కడ అదే చేద్దాం. ఇక్కడ నోటీస్ చేయాలి, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే v1 as a function of I1 I2 వచ్చింది. ఓకే, I2 as a function of I1 v2 రాయగలిగాం. ఓకే, ఈక్వేషన్ 2 తీసుకోండి. 2I2 can be written as minus I1 plus V2, or this I2 can be written as minus 1 by 2 I1 plus 1 by 2 V2. Okay, let it be equation 3. Okay, let it be equation 3. Okay, now let us consider equation. Let us substitute 3 in 1. 3 in 1 substitute చేసాను. v1 equal to 2I1 plus I2. What is I2 here? Minus 1 by 2 I1 plus 1 by 2 V2. Okay, therefore this v1 equal to 2I1 minus 1 by 2 unte 3 by 2 I1. Okay, 1 by 2 V2. Let it be equation 4. Let it be equation 4. Okay, compare this 4 and 3 with respect to. Okay, 4 and 3. 4 and 3 compare చేసాం అనుకున్నాను. v1 I2. Okay, something into I1 V2. What are these parameters? 3 by 2, 1 by 2, minus 1 by 2, 1 by 2. Okay, these are the h parameters. Andhya tappu ochindi neeku. These are the h parameters. Okay, h parameters for the given network 3 by 2, 1 by 2, minus 1 by 2, 1 by 2. Okay, right, 3 మీరు h11 ఇదేదో మిస్టేక్ అయింది. ఓకే, దట్స్ ఆల్ అమ్మా. ఇలాగా యూ కెన్ డూ ఇట్. ఇక్కడ ఒకసారి వినండి అమ్మా, నన్ను అందరు వినండి. నోటీస్ హియర్ అమ్మా, మీకు జెడ్ పారామీటర్స్ తెలిస్తే హౌ టు ఫైండ్ వై పారామీటర్స్ ఇన్వర్స్. జెడ్ పారామీటర్స్ తెలుసు అనుకోమా, ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ నో ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్ తెలిసిన ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇన్వర్స్ చేయండి. ఇప్పుడు జెడ్ తెలుసు అనుకున్నానా, ఐ కెన్ ఫైండ్ హెచ్ పారామీటర్స్. ఇఫ్ ఐ నో హెచ్ పారామీటర్స్ అమ్మా, ఐ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ జీ పారామీటర్స్. అంటే ఇఫ్ ఐ నో వన్ సెట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్, ఐ కెన్ డిటర్మిన్ అదర్ సెట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. ఓకే, ఇక్కడ నో నీడ్ టు రిమెంబర్ ఎనీ ఫార్ములాస్. ఓకే, జెడ్ తెలిస్తే వై ఇన్వర్స్ చేసేస్తాను. జెడ్ తెలిస్తే ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ట్రాన్స్మిషన్ తెలిస్తే ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ తెలుసు. నాకు జెడ్ తెలిసిన హెచ్ పారామీటర్స్ చేస్తాను. హెచ్ పారామీటర్స్ తెలిస్తే జీ పారామీటర్స్ తెలుసుకోవచ్చు. నో నీడ్ టు రిమెంబర్ ఎనీ ఫార్ములాస్. ఓకే, రైట్. ఓకే నానా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ హియర్. ఓకే, సీ యూ టుమారో నా షార్ప్ 6 o'clock కి
6 to 7:15 అన్న టుమారో మార్నింగ్ క్లాస్. దెన్ ఐ విల్ షో ద షార్ట్ కట్స్ మీద చేద్దాం. రేపు ఈవినింగ్ ఇంటర్ కనెక్షన్ 2 పోర్ట్ నెట్వర్క్స్ మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్, బాయ్, గుడ్ నైట్.